Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It is conducted by British, Australian and Cambridge University to check the candidates' reading ability, writing and listening and speaking ability. And TOEFL also the same thing, test on English as foreign language, conducted by American government. It checks your reading, writing and listening and speaking. Here, we have come here for writing and speaking skill development, and it is the Lingua Forum Essays, then Dream Tech Publications, video number 81. We have come here. So in I.E.L.T.S you have a topic. They give a topic to write almost around 250 words, and you have to speak on the topic also in speaking task. Any topic they may ask. Suppose if you get a agree or disagreeable questions like whether you agree with the topic or are you going against the topic, what you are going to speak and what you are going to write. See, the topic here is some people, not every people, some people is what's given here. Some people prefer. Prefer means what? Where do you use the word prefer? When you want to choose one out of two. One out of two, then you are using the word prefer. Prefer is a verb or an adjective or a noun? Definitely it is a verb, isn't it? Some people prefer to spend most of their time with their friends. So 24 hours are there. So some people love to spend their time with their friends. Other people, some other people prefer to be alone most of the time. They love to be alone. Which way of life do you prefer? Being with your friends or being alone during your free time? Which do you prefer? Use specific reasons to support your answer. A friend in need is a friend indeed. So a friend, you like to be alone or to be with your friends? This is the topic. So let us see what the writer goes in for. The time spent with your friends can be enjoyable. You can enjoy the time spent with your friends, can be enjoyable. There's also a time to be alone. The writer says he has to be alone also. However, anyway, and to think seriously without the input of others. So when you want to think, when you want to take decisions, when you want to think of new ideas, you should be alone, because you don't need to have any interference in the input of others. Your decision shouldn't be influenced by the input of others. Relaxing alone at home is a good time to think about. So relaxing alone, being alone at home is a good time to think about something important or enjoyable without the interference from other people. Without the interference of other people, being alone, it is something good rather than spending time with your friends. It may be enjoyable, but your decision shouldn't be influenced by the inputs of your friends. That's what here the writer says. So the writer goes in for what? Being alone. And coming here also, solitude. What do you mean by solitude? Being alone. Alone, solitude means being alone. Is an aid. Aid means what? Help. Of creativity. Being alone helps you to create. Artists, they love to be alone. Whether you take A.R. Rahman, you take Ilayaraja, these persons, they love to be alone because it helps their creativity to think about it. Vairamuthu, a writer, they love to be alone so that their creativity increases. Many good ideas occur when one sits alone and lose one's mind or wander. So whenever a person is alone, they leave their mind to roam around, wander around, to collect ideas. They will sit. Physically they are sitting in one place, that the mind goes into different areas, different locations, different circumstances to gather ideas, to gain ideas. So the result may be a valuable new insight. Insight means what? You are able to see something which you have not seen. You will be able to find something which is not found. Even when I think Mohammed Ghazni, his name is, isn't it? When he was sitting alone, he saw a spider 13 times, isn't it? It's losing, and finally 17 times or so many times. Finally, it was able to rebuild its web. So he took it as a lesson, and he was able to fight with India and able to win. So when you are alone, you find a lot of things which you have not seen, which is something which is very aware, but you are not able to understand the concepts. So here the chemist who worked out the structure of the benzene
the chemist. Benzene ring. What do you mean by benzene ring, sir? Benzene. It is something which flammable. Immediately it can get fired. For example, had that particular idea while sitting in front of a fireplace. When he was sitting in front of a fireplace, he got the idea of this benzene ring that immediately catches fire. Would that idea have occurred to him if he had been sitting with a friend in a noisy tavern? So will he be able to get this idea of creating this benzene ring when he is with his friends? So as such, moments of creativity, company must be the last thing one desires. So for creative person, at such moments of creativity means, you know, that something which have not been created, and you are the first person to invent something, to create something. So with the friends, it is not possible to create certain things. Consider the story of British poet Samuel Taylor Coleridge. So he is taking the example of the poet, British poet. His name is Samuel Taylor and Coleridge, who composed his famous poem Kubla Khan. So this famous poem is called Kubla Khan. The poet's name is Samuel Taylor Coleridge. From which country he is from? He is from British. In its entirety in his mind, entirety means totally in his mind, and was ready to put the poem on paper. So this gentleman, just see, read the lines carefully. The British poet Samuel Taylor Coleridge, he was writing a poem called Kubla Khan, and totally everything, he got his idea in his mind what to do. So he was almost in a, it is called pre-production, isn't it? Post-production is once it's over. So he was able to pin all the ideas in his paper when he received an unexpected visitor. Suddenly one of his friends comes. The visitor soon departed. The visitor went away. He was about to write down all the new ideas, all the creative ideas in the poem. Suddenly a friend comes. He departed, he went away. But meanwhile, Coleridge had forgotten the portions of the poem. Poem is, poem as such, certain time the poets get an idea to write. Suddenly somebody comes, he disturbs and he goes off. Suddenly he forgets everything. The poem, he was able to recall and record only bits and pieces. So he takes back his mind to find out what exactly the thoughts and ideas which he came, but which has come, but nothing was able to fully bring down all the ideas. So only in bits and pieces, only little by little he was able to get it. Those fragments became one of the best known poems in English. So this poem is considered to be one of the best poems in English. Which poem? British poet Samuel Taylor Coleridge's Kubla Khan became one of the best poems in English. But mind you, he was about to write the important points, but he forgot. Because of what? Because of a disturbance by a visitor. What must the original work have been like? Imagine if the visitor has not disturbed, still he might have written something more, something best. We will never know, because unwanted company distracted the poet as he was about to write it down. As he was about to write it down, this unexpected visitor came and disturbed him. So coming here, therefore, companionship may have its benefits. Companionships, of course, you need a teamwork to do certain tasks, but so does time spent alone. When you are alone also, a lot of new ideas comes, and while group activity may be fun, it may be fun, a group involving in something, it may be fun. Solitude means being alone, yields, gives deeper and more lasting rewards. So a lot of rewards, a lot of best things come when you are alone, when new ideas comes up in your mind without the distraction of your friends. If your friends are there, they will try to influence their own ideas. Why do you want to do this? Your originality, you miss your originality, and all the ideas and thoughts, those thoughts will have an influence of your friends. They may distract you, they may disturb you, your originality, you may lose your originality. So the writer goes in for saying that being alone is best rather than being with your friends. Of course, being with your friends is fun,
but it doesn't yield the good result. So let us call the IELTS takers to come forward and present their views. Yes, gentlemen, you come. Yes, come, stand here. Could you tell about what exactly you mean to say about this? If you get a question like this, how you are going to speak? Yeah, if I get a questions like this, agree or disagree points for some people prefer to spend most of the time with their friends or to be alone. I prefer to be alone because it will be quite interesting for innovating a new things, and we can remind a lot of things in our mind, and whichever we studied from a basic schools and high schools and in colleges, that will be remind when you be alone, and will be that will be implemented in our future works. And lot of things a lot of examples for that. For an example, Kubbalkana is a famous poem that was written by Coleridge. At the time of she had got on ideas in her mind, ready to put in a paper. At the time, one of her friend has came, so all those ideas and points has destroyed in her mind. So at the time, she cannot remind anything. After that, friends has written back. That means departure from that days. So friends we need for fun and
examination conducted to check your reading, writing and listening and speaking in English skills, and TOEFL also the same. It is writing and speaking class over here. It is from Lingua Forum. Essays, we have taken these essays. Dream Tech publication, we have come here to the video number 82. So in IELTS you have to write almost for 250 words, and speaking task you have to speak for nearly 2 minutes to 3 minutes on particular topic. Now we are come here for agree or disagree questions. They give a topic and they ask you whether you agree with this topic or you disagree with this topic. If you say you agree with this topic, you have to say the reasons, the examples, and if you disagree also you have to do the same thing. In speaking, your voice modulation, your presentation, your gestures, your body language, your tonality, vocabulary, sentence formation, everything is checked. Now coming here, the topic here. What's the topic given here? A university. A university. What is a university, sir? You know this, which offers the college, academic syllabus. A university. What is the difference between a college and a university? What's the difference between a college and a university? College is affiliated to university. That's what in Indian term. So university, which structures the academic syllabus, intends to start a new research institution in your country. Say for example, you take the university, Harvard University, one of the best in the world. They want to start a research institution in your country. Maybe your country, our country, okay, India. It might be either for research in business, so two things are their choice. That Harvard University should do a research in business or for farming, agriculture. So research in business or research in agriculture. Which of these would you recommend? Which you would recommend and why? You have to say why. Suppose let the Harvard University do a research, start a research institution in agriculture, means you should say why you have selected for agriculture. You have to say with the examples. If it is for business, then you have to say why you are for business. And coming here, see see how it is written. The writer writes here like this: business already has numerous research centers. So he says already the business people, each one, every big companies, they have their own R&D department, research and development wings. A list of them would fill several pages, so nearly hundreds of pages you can with the names you can fill out how many research institutions are there for business. Business in its own research is its own research institution, always studying sales figures. So research in business means what? Sales figures, protection, quality control and all those things comes, and other data to determine what sells best and who will buy what. So entire research on business comes to finally comes to a point. What's the point? How much can be sold and who is going to buy and what is the profit. This is what entire business R&D depends upon. Therefore, I favor, so the writer favors an agricultural research center. So there are numerous business research centers are there. So here the writer goes in for starting a research institution on agriculture. Why agriculture? Of course, agriculture people, agriculturists, right, they are not much educated, they are not much scientific. So I recommend for the university to start a agriculture research institution in my country. So he goes in for why, the reasons. All societies and nations, no matter how advanced in business, so whichever country, it's America or Japan or China or India, are basically agricultural. Everybody are agricultural. Everyone needs to eat. You need food to eat. Without food you cannot survive, whether it's from developed country or underdeveloped country. No country can succeed unless it does a good job of feeding its people. Unless, which is the most basic necessity of a human being, it is the food comes. Second comes shelter. Third comes clothing.
food, shelter and clothing, or food, clothing and shelter. Here food comes the first priority for every nation to provide to its citizens. So, the former earlier Soviet Union, what is the Soviet Union? It's a big union with a lot of countries. Now, the former Soviet Union is divided. Ukraine is divided. So, Azerbaijan, a lot of countries had great trouble with agriculture. So, the former Soviet Union had a problem in agriculture. Now, the Soviet Union is history. There is a lesson here. In the analysis, everything depends on food. So, the former Soviet Union had trouble with agriculture. They are not able to feed their own people. Now, it is an history. So, all the country, whether it is developed or underdeveloped or developing, its success depends upon how their citizens are fed. So, what is the food available there? So, coming here next, he also says, also agriculture faces tremendous challenges in the years just ahead. Ahead means what? In future. Ahead means in future. In future, which industry faces a lot of challenges? Tremendous challenges. It is agriculture. Agriculture, you need water. Agriculture, you need the climate conditions to cooperate. Agriculture depends upon the labors. So, in future, you have tremendous challenges ahead. Crops are becoming weak. The crops becoming weak. That is why they have been bred so selectively. Bred means what? You are growing up selectively for high yield. So, now you have modern type of synthetic seeds where some seeds are, it takes 10 years to bear fruits. Now, it is used scientifically and it can yield within 2 or 3 years. So, that they have become vulnerable to disease. So, vulnerable means what? Easily you can get disease. So, these plants, these agriculture crops can easily get diseases. A new disease might destroy a whole crop. One new disease, just like newly scientifically bred seeds are planted, a new disease may come. Within the days, it can destroy the entire crop. We need stronger disease resistant. Resistant means what? Able to fight against the disease crops. An agriculture research center could help develop them. So, this gentleman says because of the various scientific new type of diseases coming, it is always good that we need the foreign universities to start a research and development wing for agriculture. Then finally, he comes to a conclusion, not conclusion, he says one other point, a university is uniquely protective environment for research. So, university is a wonderful place, it is a protective environment for research, it is a good healthy place for doing research. A university has great resources for gathering and processing information. So, only an university can collect the details, process it, and they can try to implement it. In this age of the internet, now is the age of internet, a university research center for agriculture could also bring together, the university research on agriculture can bring online experts in many different fields of study. So, many different fields of study people can come together, then they could concentrate their attention, they can concentrate their attention most effectively on problems in agriculture. So, they can concentrate on agriculture. So, in the present world, internet world, it is always good that we start a research center for agriculture, where it is a nice place, lonely place, where it is conducive for doing research. In this internet age, it brings a lot of like-minded people to join together and contribute towards research. So, finally, he comes to a conclusion saying, no one denies that business is important. He also says, of course, business is very important. It faces challenges and problems. Business faces challenges and problems. Economical recession happens. In America, it has happened. It spread towards European countries. China was affected. China, India was affected. Of course, there is a problem. There are problems, as agriculture does. Of course, like agriculture, business also does has problem. Business, however, already has an impressive research capability. So,
Business already has the research capabilities like IMF, International Monetary Fund, World Bank, that each and every country they have their own reserve bank of their countries, monetary policies. A lot of research is also already there. The finance corporations are there. countries, there are a lot of business institutions. Although there are institutions for agricultural development, but it's still a need for the human being that agriculture is a must, and they need to understand the importance of agriculture, because we are having everything apart from the food. What we are lagging in the agricultural products. And also uh, in and also the a nation's development, a nation's prosperous is totally dependent on how much agricultural products it is producing, as well as its export in the agricultural sector. So it's very important that agricultural institutions are being motivated and are being uh, recommended in a nation. And uh, and also it will help the students in the country to know about agriculture. And if there is international university starting an agricultural institution, then obviously students would prefer agriculture rather than other professional courses. So agriculture is one of the most important factor which decides the uh, fate of a nation, I can say. And for example, in a nation, if all the a nation producing all sort of what do I say, all sort of exports in all sort of products, like exports in IT softwares and
automobiles, so many things, but when it comes to when they are lagging in agriculture, then the nation would not be considered as a developed nation, because agriculture is one of the most important factors. Thank you. National English level testing system, TOEFL test on English and foreign language. ஸோ அமெரிக்கா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த ஆங்கில பேச்சு, எழுத்துவது, கேட்பது, வாசிப்பது, இந்த பயிற்சிகள், இதனுடைய ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் பார்க்கிறீர்கள். எழுதுவது, பேசுவது, லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக, ட்ரீம் டெச் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 82 வருகிறீர்கள். TOEFL IELTSல பார்த்தீங்கன்னா 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். குறைந்தது ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பின் கீழ், யூனிவர்சிட்டி என்றால் ஒரு பல்கலைக்கழகம், இன்டென்ஸ் என்றால் விரும்புகிறது, டு ஸ்டார்ட் ஏ நியூ ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு புதிய ஆய்வு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஆய்வு கல்லூரியை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறது உன்னுடைய நாட்டிலே. இட் மைட் பி எய்தர் ஃபார் ரிசர்ச் இன் பிஸ்னஸ், வியாபாரத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மையமாக இருக்கலாம், ஆர் ஃபார் ஃபார்மிங், விவசாயத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி மையமாக இருக்கலாம். விச் ஆஃப் தீஸ் வுட் யூ ரெக்கமெண்ட், இதில் எதை நீ தேர்ந்தெடுப்பாய், அண்ட் வை, ஏன், ப்ரொவைட் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் ஃபார் யர் சாய்ஸ். அப்போ ஒரு வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் உன்னுடைய நாட்டிற்கு ஆராய்ச்சிக்காக, வியாபார ஆராய்ச்சிக்காக ஒரு மையத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கிறார்கள், அல்லது விவசாய ஆராய்ச்சிக்காக ஒரு மையத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கிறார்கள். நீ எதை தேர்ந்தெடுப்பாய், எதை வலியுறுத்துவாய், எந்த ஆராய்ச்சி மையம் வேண்டும், வியாபார ஆராய்ச்சி மையமா அல்லது விவசாய ஆராய்ச்சி மையமா? ஸோ எதை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதற்குரிய விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்? விவசாயத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். விவசாய ஆராய்ச்சி மையம் தான் தேவை என்று. ஏனென்றால் அவர் சொல்லுகிற காரணம், பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி ஹேஸ் நியூமரஸ் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ். ஒரு வியாபாரத்திற்கு தன்னுடைய வியாபாரத்தை பெருக்குவதற்கு பல 100,000 கணக்கிலே ஆராய்ச்சி மையங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். டாட்டாவுக்கு தனியாக ஆராய்ச்சி மையம், விப்ரோவுக்கு தனியாக ஆராய்ச்சி மையம், இப்படி ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஆராய்ச்சி மையங்கள் வைத்திருக்கிறது. A list of them would fill several pages, பல பக்கங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றினுடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டாலும். மோரோவர், மேலும் பிஸ்னஸ் இஸ் இட்ஸ் ஓன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆல்வேஸ். வியாபார ஆராய்ச்சி மையம் எதை செய்து கொண்டிருக்கும்? அடிக்கடி சேல்ஸ் ஃபிகர்ஸ், எவ்வளவு பொருட்கள் விற்பனையானது, அண்ட் அதர் டேட்டா டு டிட்டர்மைன் வாட் செல்ஸ் பெஸ்ட், எந்த பொருள் சந்தையிலே அதிகமாக விற்கும், அதுதான் இந்த ஆராய்ச்சி மையனுடைய ஆராய்ச்சியாக இருக்கும். அண்ட் ஹூ வில் பை வாட், யார் எந்த பொருளை வாங்குவார்கள், இதுதான் அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய ஆராய்ச்சியாகவும் முடிவாகவும் இருக்கும். தேர்ஃபார், ஆகையால், ஐ ஃபேவர், நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன், அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் சென்டர், விவசாய ஆராய்ச்சி மையம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார்? ஆல் சொசைட்டிஸ் அண்ட் நேஷன்ஸ், அனைத்து சமுதாயங்களும் அனைத்து தேசங்களும், நோ மேட்டர் ஹவு அட்வான்ஸ்ட் இன் பிஸ்னஸ், அவர்கள் வியாபாரத்திலே எவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும், வளர்ந்த நாடுகள், G7 நாடாக இருக்கட்டும், நேட்டோ நாடுகளாக இருக்கட்டும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளாக இருக்கட்டும், ஜப்பான் நாடாக இருக்கட்டும், எந்த தேசமாக இருந்தாலும் ஆர் பேசிக்கலி அக்ரிகல்ச்சர், அடிப்படையிலே அவர்கள் விவசாய நாடுகள். எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் டு ஈட், அனைத்து உலக மக்களும் சாப்பிடுவதற்கு ஏதோ ஒன்று வேண்டும். நோ கண்ட்ரி கேன் சக்சீட் அன்லஸ் இட் டஸ் ஏ குட் ஜாப் ஆஃப் ஃபீடிங் இட்ஸ் பீப்புள். ஃபீடிங் என்றால் உணவு அளிப்பது. எந்த நாடும் சிறந்த நாடாக இருக்காது எதுவரை தன்னுடைய மக்களுக்கு உணவை அளிக்காத வரை. ஸோ த ஃபார்மர் சோவியத் யூனியன், ரஷ்யா என்று சொல்வார்கள், அதனுடைய அந்த காலத்திலே had great trouble with agriculture. முன்னொரு முறை சோவியத் ஒருங்கிணைத்த சோவியத்திலே விவசாயத்திலே பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது. தன் மக்களுக்கு அவர்களால் உணவு வழங்க முடியவில்லை. Now the Soviet Union is history. இப்பொழுது அந்த சோவியத் யூனியன் ஒரு வரலாறாக ஆகிவிட்டது. There is a lesson here. இங்கே ஒரு பாடம் இருக்கிறது. இந்த லாஸ்ட் analyzes everything depends on food. எதை அடிப்படையாக கொண்டாலும் அனைத்தும் இறுதியாக வரக்கூடியது உணவு என்று. ஸோ இறுதியாக அடுத்தது கட்டத்தில் பாருங்க, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேஸஸ் ட்ரெமெண்டஸ் சேலஞ்சஸ் இன் த இயர்ஸ் ஜஸ்ட் ahead. என்றால் என்ன? வருங்காலத்திலே விவசாயம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கிறது, மிகப்பெரிய சவால்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது. கிராப்ஸ் ஆர் பிகமிங் வீக். கிராப்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த விவசாய அறுவடை செய்த
அந்த பயிர்கள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. that is they have been bred so selectively. bred என்றால் அவைகள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. so selectively என்றால் என்ன, தேர்ந்தெடுத்து for high yield, அதிக அளவு மகசூல், அதிக அளவு விவசாயம் விளைய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த விதைகளை எல்லாம் தனியாக எடுத்து விஞ்ஞானபூர்வமாக அதை பயிரிட்டு மருந்துகள் அடைத்து they have become vulnerable. vulnerable என்றால் என்ன, எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய, to disease, நோய்களுக்கு பாதிக்கக்கூடிய இலக்காக அந்த மருத்துவ ரீதியிலே ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட விதைகள் இப்பொழுது விவசாயத்துக்கு வந்திருக்கிறது. a new disease might destroy a whole crop within a days. crop என்றால் என்ன, விளைந்த பொருட்கள். ஒரு புதிய நோய் வந்துவிட்டால் அனைத்து அந்த விவசாய பொருட்களும் அழிந்துவிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. we need, நமக்கு தேவை, stronger, வலிமை மிகுந்த, disease resistant, நோய்களை எதிர்க்கக்கூடிய, crops என்றால் என்ன, பயிர்கள், நோய்களை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த பயிர்கள் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. and agricultural research, ஒரு விவசாய ஆராய்ச்சி மையம் could help develop them. ஒரு விவசாய ஆராய்ச்சி மையம் தான் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது இந்த நோய்களை எதிர்ப்பதற்கு. அடுத்த பத்தியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால், ஃபைனலி, முடிவாக, a university is a uniquely protective environment for research. ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பது யூனிக்லி என்றால் என்ன, தனித்தன்மை வாய்ந்த, ப்ரொடெக்டிவ் என்றால் என்ன, ஆக்கப்பூர்வமான, என்விரான்மெண்ட்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, ஃபார் ரிசர்ச், ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் சிறந்தது. a university has great resources. ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு நிறைய வசதிகள் இருக்கிறது. for gathering என்றால் தகவல்களை பெற, and processing information, தகவல்களை பெற்று அந்த தகவல்களை மேம்படுத்தக்கூடிய திறனை ஒரு பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருக்கிறது. in this age of internet, இன்றைய இணையதள காலத்திலே, a university research center, ஒரு ஆராய்ச்சி மையம், விவசாய ஆராய்ச்சி மையம் for agriculture could also bring together, ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் விவசாயத்தை பற்றி ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஆன்லைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி, ஆன்லைன் மூலமாக, இணையதளத்தின் மூலமாக விவசாயத்திலே நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைப்பார்கள். then they could concentrate their attention most effectively on problems in agriculture. so சிறந்த வல்லுநர்கள் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக வரக்கூடியவர்கள், இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு, விவசாயத்தினுடைய ஆராய்ச்சிக்கு, நவீன கால அந்த விவசாய பொருட்கள் நோய் தாக்குவதிலிருந்து தடுப்பதற்காக அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து புதிய பொருட்களை கண்டுபிடிப்பார்கள், புதிய மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பார்கள். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக அவர் என்ன சொல்கிறார், நோ ஒன் டினைஸ், யாரும் மறுப்பதற்கில்லை, தட் பிஸ்னஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், வியாபாரம் மிக முக்கியம், பணம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இட் ஃபேஸஸ் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், வியாபாரத்திலே பல பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் இருக்கிறது. அமெரிக்காவிலே ரிசெஷன் ஏற்பட்டது, உலகம் முழுக்க பாதிப்படைந்தது, வங்கித்துறை அடியோடு நாசமானது, வீட்டு கடன், அந்த பிரச்சனைகளும் பெரும் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அமெரிக்காவே மிக ஒரு நஷ்டமான காலகட்டத்திலே அது பாதிப்படைந்தது. as agriculture does, விவசாயத்தை போன்று, business however, ஆனால் வியாபாரம் எப்படி எனினும், already has an impressive research capacity, ஏற்கனவே வியாபாரிகளுக்கு அல்லது வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு, தொழிற்சாலை வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்கனவே அவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி மையங்கள் இருக்கிறது. now it is time, இது ஒரு நேரம், to give the same capabilities to agriculture, இதே வசதிகளை இப்பொழுது விவசாயத்திற்கு நாம் கொடுத்தாக வேண்டிய இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். ஸோ வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஒன்று இந்தியாவிற்கு வந்து ஆராய்ச்சி மையத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், ஒன்று வியாபாரத்திலா அல்லது விவசாயத்திலா என்று வரும்பொழுது இந்த எழுத்தாளர் எதை சொல்கிறார், கண்டிப்பாக அது விவசாயத்திற்குத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதனுடைய காரணத்தை உதாரணங்களுடன் சொல்கிறார். உங்களுக்கு வியாபாரம் தான் மிக முக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வியாபார மையம் தான் ஆரம்பிக்க. American I.E.L.T.S and TOEFL training center is American Center I.E.L.T.S and TOEFL International English as Level Testing System. Test on English as foreign language, British oriented, American oriented examination to check your reading, writing and listening and speaking skills in English. So here we have come here to for writing and speaking skill development class. These essays were taken from Lingua Forum Essays, is the Dream Tech publications.
and here we have come here to the video number 83. In I.E.L.T.S task 2, you may get a topic to write about something for almost 250 words, and you have to speak for almost 2 minutes continuously on one particular topic. Here, agree or disagree questions. A topic may be given and you may have to speak for or against the topic with reasons and with examples. Now here the topic is, which do you think makes a better place to live? Everybody should live. I mean, everybody are living and everybody should have a place to live. So the basic necessities are food, clothing and shelter. When coming under shelter, it is a place to live. Which place do you like to live? A modern apartment. What is the modern apartment nowadays? It is apartment living has become a norm, or a traditional home. What is a traditional home? In our towns and villages, in cities mostly you find apartments. Apartments means what? Almost 30, 20, 30, 40 or depending upon the size of the building, people live in that apartment where it consists of lot of flats, it is called. So do you like to live in a modern apartment, or do you like to live in a traditional home? Traditional home means what? A individual or a separate house where a family lives. So which do you prefer? A modern apartment living or a traditional home? Either you have to choose one, and you have to use specific reasons and examples to support your view. So what this writer has selected, is he going for traditional house or for apartment living? So here he starts with traditional houses traditional houses, they have advantage. Traditional houses have advantages over apartments, such as greater space and perhaps a large yard, a large empty space. But on the whole, I prefer apartment living for several reasons. So this gentleman or this particular writer, he or she has gone for selecting apartment living is best because of various reasons. He says, of course, traditional houses has the place, but still he prefers to live in an apartment. So why he prefers? He is saying the reasons. First, an apartment is easier to keep clean than an entire house. So the first reason he says is the cleanliness. To keep it clean, it is always an apartment is much easier compared to a individual house. One need only to clean perhaps 2 or 3 rooms. So just in an apartment you have a single bedroom, double bedroom or triple bedroom. So few rooms are there to clean, but in a house you have to clean the entire building. Once or twice a week it's enough to clean an apartment. Nothing in the apartment is far from anything else. Everything is close by. All the rooms are close by. So convenience in an apartment is greater than in full-sized house. So convenience of cleaning is much better in an apartment rather than compared to a full house. One can keep track of everything in an apartment easily. So you can keep where you have kept your keys, where you have kept your things, nothing is going to be missed, and since the space is less, everything is adjoined. So he prefers apartment living is best because of cleanliness, for maintenance. Then he comes second point, there is certain added security in living in an apartment. So after maintenance or cleanliness, then he comes to the point of security. There is certain added security in living in an apartment building. The building may have a full-time security. Almost all the apartments, they have security with cameras and with what all the visitors, whoever comes inside the apartment, they have to put the signature and go inside, or at least a person stationed at the front desk, he sits in the front, the watchman or security, whoever it is, to monitor. Monitor means what? To just see who goes inside the apartment and going out, persons entering and leaving the building. Such measures tend to reduce crime. So security is there, so it makes the crime rate to come down, or the crime is zero over here. Moreover, the presence of many neighbors
nearby is a deterrent. Deterrent means what? Something a block to crime. So in an apartment you can find nearly 10 family, 20 family or 30 families living. So something happens to the nearby flat, the other person comes to know. So the crime rate is reduced because a criminal in that situation is likely to be noticed. So who comes and who goes out? The neighbors are there, the watchman is there, the security is there. So the crime is a deterrent for a criminal. A house, however, makes a more tempting target for burglars. What do you mean by burglars? The persons who break the house and get inside. So the individual houses is a temptation for the burglars to get inside. Especially it's clear that the occupant is not at home. When the occupant is not at home, outside the lock will be hanging, so the burglars will be able to find out whether the inmates are there or not. Then he comes inside and robs. So it's an easy target for burglars, that's the individual houses. So finally he comes to a conclusion. Finally, home ownership is sometimes described as money pit. Home ownership, individual houses, is a money pit. What do you mean by money pit? It incurs a lot of expenses to maintain a individual house. That's called money pit. One must spend large amounts of money on maintenance and repairs. So one should spend a lot of money for maintaining an individual house and to repair them. These expenses are much lower or non-existent. So the expenses are lower or non-existent if one rents an apartment. If you rent an apartment, the expenses are almost 1/10 or it's very less. On balance, then the advantages of apartment living outweighs its drawback. So the plus points are more compared to individual houses, and make renting an apartment preferable. Renting an apartment is preferable to owning a house. So this gentleman, this writer, he or she comes to the point that it is always the best living in an apartment rather than living in an individual house. So he says with the space, maintenance and cleanliness. Second, he goes for security. Third, he goes for, once again, the money incurred for maintaining the individual houses. So I request our I.E.L.T.S takers to come forward and present their views. If you get a question like Good evening, everybody. This is Sendil here. On this topic, which do you think makes a better place to live, a traditional home or a modern apartment? I would go with the viewpoint that a traditional home would be the better place to live. The reasons being that traditional homes are much spacious. You'll have a lot of place to play, keep things around, move the things around within your house as per your wish. You can rearrange things as you want. There would be a big front yard where you can park any number of cars, where children can play around, make a hell lot of noise without disturbing any of the neighbors, and you can have a small garden attached to it where you can grow your own vegetables or fruits or whatever which you wish to do. Basically, in a traditional house, it's up to the owner to decide what he wants to do within that space. So it's all up to them. Whereas when we come into a modern apartment, the space is constrained. You will not be able to do anything with the structure of the apartment, which would be a major disadvantage if you want to rearrange things or make a bigger room or things like that. Consider a situation where there's a family function happening and these apartments would not be sufficient to hold more than 10 or 15 people sleeping in a day. Whereas if you come to a traditional house, you'll be able to accommodate whatever the number of people that come to attend the function. One example. And then the next major disadvantage with the apartments would be like, even though you have a social life, you always
have a feeling of who's my neighbor, uh, from where they have come from, what are going to be their activities. It's kind of a situation where you are not able to believe in them and then take them into your confidence. But whereas if you go for the traditional homes, your neighbors are someone who you have known for years, who continue to reside in the adjacent house or the house after that. So you can always believe in them and then entrust them with whatever you feel like. The other disadvantage in being in an apartment is that the number of people around you. Sometimes when you look for privacy, apartments are the most disadvantaged ones, because if you take for an apartment consisting of 20 or 30 flats, you get around 200, 300 people surrounding you at any point of time. So you will not have your own private space at all. Whereas in a traditional home, you have that private space with you, where you will be able to do whatever you want within your home. I think these are the basic disadvantages and of the apartment. And the most important advantage of a traditional home is, if you look at the value appreciation of traditional homes will definitely exceed that of an apartment. Say for example, you buy an apartment for 1 lakh today, after 4 or 5 years that may become 2 or 3 lakhs, but because the space or the land on which the apartment is built is not going to be owned by you, it is going to be shared across all the flats that is there in the apartment. But whereas if you look at a traditional home, the complete space or the complete land on which the house is built belongs to the house owner. So the appreciation of a traditional home will definitely be more than that of the apartment. So with all these reasons in mind, I think traditional homes would be the better option rather when compared to that of the modern apartments. Thank you. Tyahu. And For this topic, which do you think makes a better place to live, a modern apartment or a traditional home? I would undoubtedly I would support with the traditional house. Yes, apartments are good, there are advantages, but if you could say where is the liberty in an apartment for an individual or for a kid or for a family when compared to the to a family which is living in a traditional house. For example, for people living in living in an apartment, they are restricted to their enjoyments, to the way they speak, the way they laugh, the way they behave. Everything is restricted when compared to the people who are living in a traditional house. And at some point of time, each and every family requires some changes in their house to rejig their house, to get a different mindset. And if in the case of apartment, I don't think it is possible, because it is constructed by someone else and it's not your taste and it is someone's taste. But if it is a traditional house, it can be easily remodified into your own taste, and you can even change that taste as the time goes on. And yes, as per the author, in gated community flats, they are accessed to all the facilities which are around them. That is an advantage. But in gated community apartments, since being one of for example, we are one of 30 family, there are around 30 families and you are one among them, there is likely to be there are chances to be compared with other people, and this might lead to lack of peace in the house. In my point, apartments are just an house, but then traditional houses, we can make it as a home where you will get the peace of mind. So each and every one are, after their hectic schedules in their business, in their workspace, so they need a peace of mind which they used to get it in at their home. I can say that only the traditional houses will give such sort of peace
when compared to the gated community apartments. Yeah. Good. Okay. If you get a topic like this, what you're going to speak, how you're going to speak? Good evening. I agree the topic to live in a modern apartments. Everyone like we want to live in a traditional home, traditional living. But many of the peoples are not in a traditional home because um, we can uh, we can buy easily apartments. We can able to buy easily apartments. Small scale business people also can easily buy the apartments. In apartment we can have a lot of facilities and rich modern flats. Um, with if nowadays recently there are building like an modern modern facility in the apartments. We can maintain the apartments very easily. We don't want to spend more time and we don't want to keep maintenance everything and all, because the society will take the society peoples in apartments, they will take the in charge of the maintenance of the apartment. uh, in individual home we have some of the disadvantages also. If we stay in an individual home, we when of the person was coming into my home without knowing, we can't able to we can't able to know there a person was come to my home or not at all. But in apartments we can able to know. Nowadays there are attaching a camera inside of the a flat also. On the entrance the watchman or securities ask this person was came to your home, can I send to your home. In video itself, in video itself we will respond the answer. This person is I don't know this person means, they will send out that facility. Nowadays they're developing a lot of some things, some new things to the apartments. Every day the security will stand the front of the gate and we record everything, the bike number, what which car came inside and which time went outside, and which person move on this time, which person went outside. They maintaining their the proof of record in a written statement. In individual home we can't able to do this. In individual home any of the crime will happen means it will really soon itself it will happen, because they are staying alone. The criminals was can able to trace them easily and get into the home easily without anyone's help. In apartments we cannot able to go inside the flat because they are attaching the cameras, they're watching everything outside of the home. They're fixing in door also, they're fixing an micro something to watch outside who's standing outside. So apartment is some of the different modern development in our city. So traditional home have some of disadvantages. So I agree the modern of apartment. Thank you. Come forward. Yes. If you get a topic like this, what you're going to speak? First of all, very good evening. I'm Purushothaman here. In topic of agree or disagree question, I got a topic. Which do you think makes a better place to live in a modern apartment or a traditional home? I prefer a modern apartment rather than living in a traditional home, because there is many advantages. Maybe there may be some of disadvantages, but while comparing to advantages, there is some points are making disadvantages. First of all, I need to say that some what are the advantages. First of all, any persons who are entering into the apartments, they will be noticed. If
if he is a or she is a known persons, they will get inside the house to whom I came to meet, else it will be checked out. Then buying an individual home or traditional home, nowadays it's not a very easy thing, because while comparing to modern apartments, it is very costly. uh, uh, there is a variety of apartments based on the one's financial status. There is the variety of apartments is there, so once he is satisfied with the apartments and its structure and its facilities, he can buy it to by their own, so he'll be satisfied for the entire living at that place. Then then there is some of safety measures are there, like securities, then CCTV camera, then playing grounds, then a group of flats are there, so a group of members are there, so our family members will have a chance to keep a friendship with them, not only for our family members, as well to our children's also they have a chance to keep a good friendship with us, because all the members of flat members will be almost equal to our family status, so we won't get worry to about our family children's whether they are going to spoil. So there is a chance of worriness is or compared to individual house is less. So modern apartments are based on these points. Then finally as maintenance charges, then as maintenance charges are very less, because all the flat members are sharing the total maintenance, so it is very less while compared to maintain an individual individual house. So that's it. Thank you. TOEFL I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச ஆங்கில எழுத்து, பேசுறது, வாசிக்கக்கூடியது, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. TOEFL அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறக்கூடிய இந்த பரீட்சை, ஆங்கில பரீட்சைகள். இது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ஜீம்டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 83க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஐல்ஸில் எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2-3 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்ற தலைப்பின் கீழ் which do you think makes a better place to live, எந்த வகையான வீடுகள் வாழ்வதற்கு உகந்தது, சிறந்தது. மாடர்ன் அபார்ட்மெண்ட் என்றால் என்ன, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளா, ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம் என்றால் என்ன, தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடுகளா, இல்லங்களா, எது சிறந்தது. யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் சிறந்ததா இல்லது தனியாக இருக்கக்கூடிய தனி வீடுகள் சிறந்ததா வாழ்வதற்கு இந்த காலத்தில் எது என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஏதோ ஒன்றை எடுத்து அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுசஸ் என்றால் என்ன, அந்த காலத்திலே பழங்காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் ஒரு வீடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இல்லம், ஒரு வீடு, ஒரு தனி வீடு ஹேவ் அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை விட அதற்கு அனுகூலங்களும் பலன்களும் அதிகமாக இருக்கிறது தனி வீடுகளுக்கு. சச் ஆஸ் கிரேட்டர் ஸ்பேஸ், இந்த தனி வீடுகளுக்கு வாசலும் வீடும் இடமும் அகலமாக இருக்கிறது, பறந்து இருக்கிறது. பெராப்ஸ் எ லார்ஜ் யார்ட் என்றால் என்ன, முன் வாசல் பின் வாசல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலியாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கிறது. பட் ஆன் த ஹோல், ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது ஐ ப்ரிஃபர், நான் விரும்புகிறேன் அப்பார்ட்மெண்ட் லிவிங் ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ். அது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாழ்வது தான் தனி வீட்டில் வாழ்வதை விட சிறந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதற்கான காரணத்தை முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், an apartment is easier to keep clean. முதலாவதாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வாழக்கூடியது, அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே குறைந்தது 20, 30, 40 குடும்பங்கள் வாழும். அங்கே அந்த வீட்டை, அதை ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள், அதை சுத்தப்படுத்துவதற்கு எளிமையானது. அண்ட் தென் அன் என்டையர் ஹவுஸ், ஒரு தனி வீட்டை சுத்தப்படுத்துவதை விட
அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை சுத்தப்படுத்துவது எளிமையானது. ஒன் நீட் ஒன்லி க்ளீன் பெராப்ஸ் 2 or 3 rooms. ஒருவர் 2 அல்லது 3 அறைகளை மட்டும் சுத்தப்படுத்தினால் போதும். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை சிங்கிள் ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள், டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள், 3 படுக்கை அறை வசதி கொண்ட அந்த அடுக்குமாடி வீடுகள் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அந்த 3 அறைகள் அதிகபட்சமாக இருக்கும். அதை சுத்தப்படுத்துவது என்பதே ஒரு சாதாரண விஷயம். ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் எ வீக், வாரத்துக்கு 1 முறையோ 2 முறையோ அதை சுத்தப்படுத்தினால் போதும். நத்திங் இன் த அபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரம் எனிதிங் எல்ஸ். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை அறைகள் பக்கத்தில் இருக்கிறது, சமையல் அறை பக்கத்தில் இருக்கிறது, இங்கிருந்து அங்கே செல்ல வேண்டாம், எல்லாம் உடன் பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஸோ கன்வீனியன்ஸ் இன் அன் அபார்ட்மெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் இன் ஃபுல் சைஸ்டு ஹவுஸ். முழுமையடைந்த வீடு, பெரிய வீடு, மாளிகை போன்ற வீடு, பங்களா போன்ற வீடுகள், இந்த வீடுகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதிக ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது, அதிக நேரம் எடுக்கிறது. One can keep track of everything in an apartment easily. அபார்ட்மெண்ட் 2-3 அறைகள் எந்த பொருளை எங்கே வைத்திருக்கிறோம் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் தனி வீடுகளிலே இவைகளை பராமரிக்கிறது, பொருட்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது என்பது மிக கடினமான ஒன்று என்று முதல் பத்தியிலே அதன் காரணத்தை சொல்கிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே there is a certain added security in living in an apartment. அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வாழ்வது ஒரு பாதுகாப்புக்கு உகந்தது என்று சொல்கிறார். The building may have a full-time security staff. Staff என்றால் என்ன? வேலையாட்கள். செக்யூரிட்டி என்றால் என்ன? பாதுகாப்புக்கான வேலையாட்கள் 24 மணி நேரமும் அடுக்கு குடியிருப்புகளிலே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆர் அட்லீஸ்ட் a person, ஒரு நபராவது இருப்பார். ஸ்டேஷன் அந்த ஃப்ரண்ட் டெஸ்க், அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே முன் வாசலிலே நுழைவு இடத்திலே ஒரு செக்யூரிட்டி அல்லது ஒரு ஆள் இருப்பார் அங்கே. டு மானிட்டர் என்றால் என்ன? கவனித்து கொள்ள. பர்சன்ஸ் என்டரிங், யாரெல்லாம் உள்ளே வருகிறார்கள், லீவிங் த பில்டிங், யாரெல்லாம் வெளியே செல்கிறார்கள் என்று சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. சச் மெஷர்ஸ், இந்த விஷயங்கள் டென் டு ரெடியூஸ், குறைக்கிறது கிரைம், குற்றத்தை குறைக்கிறது. மோரோவர், அது மேலும் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மெனி நெய்பர்ஸ். அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே 10, 20, 30 என்று 40 குடும்பங்கள் ஒன்றாக வாழ்கிறார்கள். தனி வீட்டிலே ஒருவர் தான் வாழ முடியும், ஒரு குடும்பம் தான் வாழ முடியும். நியர்பை இஸ் எ டிட்டரண்ட் என்றால் என்ன? தடையாக இருக்கிறது, ஒரு ஒரு இடைமறியாக இருக்கிறது. டு கிரைம், குற்றங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. பிகாஸ் a criminal in that situation is likely to be noticed. எவராவது ஒரு குற்றவாளி வரும்பொழுது அவர் எளிதிலே கவனிக்கப்படுகிறார். அண்ட் ரிப்போர்ட்டட், அவரை பற்றி தகவல் சொல்லப்படுகிறது. ஏ ஹவுஸ், however, ஒரு வீடு பார்க்க போனால் மேக்ஸ் ஏ மோர் டெம்ப்டிங் டார்கெட். டெம்ப்டிங் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஆசையை உண்டாக்குகிறது. டார்கெட் என்றால் குறி. ஃபார் பர்க்லர்ஸ் என்றால் என்ன? வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய கொள்ளைக்காரர்களை பர்க்லர்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். தனியாக இருக்கக்கூடிய வீடுகள் கொள்ளைக்காரர்களின் ஆசையை உருவாக்குகிறது. எஸ்பெஷலி இட் இஸ் கிளியர் தட் த ஆக்குபென்ட் இஸ் நாட் அட் அ ஹோம். ஆக்குபென்ட் என்றால் என்ன? வீட்டிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லத்திலே இல்லாமல் வெளியே இருக்கும் பொழுது அது ஒரு அவர்களுக்கு, இந்த வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டிவிடுகிறது கொள்ளையடிப்பதற்காக. ஸோ இறுதியாக அவர் முடிவுரையாக வருகிறார். ஹோம் ஓனர்ஷிப் இஸ் சம்டைம் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் மணி பிட். மணி பிட் என்றால் என்ன? பணம் பாதாளத்திற்கு போகிறது, பணம் தெண்டமாக போகிறது, பணம் சாக்கடைக்கு போகிறது, பணம் குழிக்குள் போகிறது என்று சொல்கிறோம். ஒன் மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி ஆன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ். தனி வீடாக இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டை பராமரிப்பதற்காக ஏகப்பட்ட பணம் செலவாகி கொண்டே இருக்கிறது, பணம் குழிக்குள் போய்கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்வோம் அல்லவா? தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மச் லோவர். இந்த செலவினங்கள் எல்லாம் குறைவாக இருக்கிறது. ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் என்றால் இல்லவே இல்லை. இஃப் ஒன் ரெண்ட்ஸ் அன் அபார்ட்மெண்ட், ஒருவர் வாடகைக்கு ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே போய் குடியிருந்தால் இந்த செலவுகள் மிச்சம். ஆன் பேலன்ஸ், ஒட்டுமொத்தமாக ரெண்டும் எடை போட்டு பார்த்தால் தென் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அபார்ட்மெண்ட் லிவிங், குடியிருப்புகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலே வாழ்வது என்பது அவுட்வைஸ் இட்ஸ் ட்ராபேக்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? குறைகள் இருந்தாலும் இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே இருக்கக்கூடிய நிறை குறை என்று ரெண்டையும் அளவுகோல் எடுத்து பார்த்தால் தனி வீட்டையும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும், இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் குறைகள் இருந்தாலும் நிறைகள் நிறையாக இருக்கிறது. அண்ட் மேக் ரெண்டிங் அன் அபார்ட்மெண்ட் ப்ரிஃபரபிள் என்றால் என்ன? ஒன்றை விட இன்னொன்று தேர்ந்தெடுப்பதற்கு எளிமையாக நன்றாக இருக்கிறது. டு ஓனிங் அண்ட் ஹவுஸ், சொந்த வீடு வைத்திருப்பதை விட வாடகைக்கு ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாழ்வது தான் சிறந்தது என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இல்லை, தனி வீட்டில் வாழ்வது தான் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் எழுதலாம். அதற்கான காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் கொடுத்து எழுதலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில்
மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. American English. Take your personality development book. It's in the page number 130 to 131. The personality philosophy. Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. Now we have come here for I.E.L.T.S International English Level Testing System. It is British oriented, Australian oriented, Cambridge University, all three combined together and conduct tests all around the world to check your ability in your reading, writing, listening and speaking skills in English. TOEFL test on English as foreign language. It is conducted by American government. It also checks your reading ability, writing and listening and speaking ability. Now we have come here for the writing and speaking skill development class. It's a lingua forum essays. We have taken these essays and DreamTech publication from that. Video number 84 we have come. In I.E.L.T.S and TOEFL in I.E.L.T.S in part 2 you get a topic. You are supposed to write for nearly 250 words on this topic. And in speaking task, in part 2 you may get a question where you have to speak for continuously for 2 minutes. A topic here, it may be agree or disagree questions. What is agree or disagree question? Whether you accept what the examiner is given in the who has given the question, or you are going against the question. For example, see the topic here. Do you think young adults influenced more by their friends or by their family? This is the topic. Who are the young adults? Shall we say the government has fixed 21 as the age for boys to get married, and for the girls 18 years. So below 21 for males, can we call them as young adults? Females below the age of or 18, 19, 20, even that, you can call all the people, men or women, below the age of 21. Can we call them as young adults? Yes, young adults. Do you think young adults influenced means what? Their character is influenced, their character is their character is reflected because of their friends. Their friends shape up the young adult's character, or is it by their family? Friends of family members who influence the young adults, his character and his personality, or her character or her personality. Which view do you support? Of course you have all come out of this adolescent age. You must be around more than, about 21. So you take you as an example. So how is your character? Is your character is a reflection of your parents or because of your friends' influence? You may be a good example. You can check and you can say on your own. So whatever you stand for, young adults are influenced by friends. Then you have to say the examples and with the examples, the reasons why you support the point that young adults are influenced by friends. Suppose if you say young adults are influenced by their family members, for that also you have to say your ideas with examples and reasons. So here this gentleman, this writer goes in for saying that friends are the most important persons who influence a person's personality, that is the adolescent's personality, not their family members. Why so? See, let us see what he has given. Adolescence. Adolescence means what? The people who are below, who are teenage boy or girl can be called as adolescents. Is an important time in the formation of a person's character. You everybody agree with that? From the age of 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. These are the years a person's character is formed. Of course, physically the food takes care, the genes takes care, but the character, the personality is shaped during those years, 13 to 19. Physically also he grows, mentally also he grows, he or she grows. The influence and reactions of a young adult's family will be critical at this time. So here the young adult's family, father, mother, if they are happy, if they are educated, if they are broad-minded, if they are religious.
So all those things influence a child, influence the young man or young girl. It's very critical at this time, it's very important at this time. However, friends are the single most important influence on a young adult. So this gentleman say friends are the single most important influence on a young adult. So even though parents, it is very critical of their influence or their time for the young adults to get influence, or the young adult getting shaped up, his personality getting shaped up, it is the most important factor is the friends. Why so? Because their frequent contact and their role in personality development. So the adolescent is mostly with his friends during his active time. He is with his friends, he plays with them, he goes out with them, he shares his ideas and opinions. So the young person or young adult is influenced much because of his friends. So then one of the reason he says, what is that? Because adolescents spend, that is the teenage boy and girl, spend so much time with their friends. They spend so much time. Time is an important factor. Of course, sleeping time, he comes to the home, but other times whenever he is active, he is with his friends. The influence of friends is very strong. Young people are busy then with the school, part-time jobs, and just having fun with friends. So having fun with friends, part-time jobs, the time spent by the young man or women with the friends, all these influence the adolescent character. All three of those activities take time away from interaction with the family. So the time in the school, the time with the friends playing sports and games, the time when the adolescent spend his part-time job, he used to spend his time for part-time jobs. These are the three important factors where the interaction between the family members get reduced and replace that time with the interaction with the friends. So all these three of these activities, it is he interacts with his friends, and young people see their friends at school, they see their friends at school, at work, in their free time, at almost all times of the day, from morning to night, they are with their friends, so the friends influence them. Then another important reason, he says, another significant reason for the influence of friends is that young adulthood is about defining one's own personality. So young adulthood, it is the defining of their own personality, what they are, what their wishes are, what their aim and ambition is, what are their hobbies. So this is that time. So the influence of friends plays an important role. When people are children, when they are child, when he is a child or when the girl is a child, they are controlled by their parents. When they are child, up to 7th standard or 6th standard or 8th standard, the children are in control of their parents. Becoming your own person is a very difficult process. So for everything and everything you depend upon your parents. Then being your own person, you create your own personality. That process is a difficult one. Process means what? The evolution, the growth from 100% dependency on parents, then you become your own. You have your own personality. That process is the difficult one, according to the writer. In it, the opinion of friends is most important. Here, the friends, their opinion is very important. A young person might try on different characters. A young person, by being with his friends, he tries different things to shape up his personality. He may be meek. Meek means what? Feeling very frightened, not taking any risk, not ready to be on his own. So he may try to have a character to be like a meek. He tries to be funny. He likes to make he like to be create funs. He likes to be cool, he or she likes to be athletic. So much as one would try on different clothes. As you try on different clothes, one day you wear a chudidar, one other day you wear some other dress. So as you keep on trying your different dresses,
Here the adult, young adult also tries with different characters, one to be calm and quiet, one to be taking risky, one to be funny, one to be athletic. So he tries different things as a person tries with different clothes. The response someone gets from friends will determine which characters continue or fail by the wayside. So as he keeps trying all these characters, he tries with his friends. What is his friend? If he is funny, what is the friend's reaction? When he is athletic, what is his friend's reaction? When he is serious, when he is angry. So according to the responses, he tries to shape up his character. So the characters are built up because of his friends, the influence of his friends, the response from his friends. So so he tries with different characters and he sees the response from his friends. He tries to be calm, he tries to be quiet, he tries to be angry, he tries to be funny, he tries to be humorous, he tries to have a character of villain, a gang leader, or rowdy, or religious. So he finds what is the response of his friends. If his response from his friends are quite good, all right, then he shapes up his character like that. He wants to be like that. So the process, the personality changing which happens in a person, it all depends upon the friends. And coming here to the conclusion, he says, in addition, friends are influential. The friends are influential simply because of their overwhelming presence. Overwhelming presence means what? Up to teenage, the boy or a girl, he or she depends upon the parents. After that, he is with his friends. Then later, of course, after going for a job, he marries, he spends his time with his wife or with the husband, that lady or girl. Then after that with children. So the life goes on. So that very important stage called adolescent stage, the 13 to 19 or 20, 21, that is the time he is with his friends. His character is definitely shaped by his friends' influence. That's what the writer says. At no other point in a person's life will anyone spend so much time with friends. So that is the time he or she, the teenage boy or a girl, spends time with friends, shares everything with his friends. Before or after adolescence. So after adolescence, maybe after 21, what happens? The situation can change. He won't be with his friends often, he cannot be. Then after a particular age, after the schooling is over, after the college is over, he or she may change, have to change. But for young adults, their friends are the critical influence. But for young adults, it is the friends who are very critical influence. So after his adolescence age, that is after 21, it is his partner, whoever the girl or the boy who comes in his life, they become a life partner, better half. So they try to change. But that adolescence age, the important age, that age, it is their friends who shape his character. For these reasons, a young adult's friends are more important influence than the family. So finally he comes into a conclusion in the last sentence saying that young adult is influenced by his family, by his friends much more than his family members. So my dear friends, very important period in a man or a woman or a girl or a boy, that is the adolescence age. Adolescence age is the teenage age, maybe up to 21 we have fixed the age. That age is the main important age where his character is influenced, where his personality is shaped, where all type of mood changes and he tries of various things. That becomes a base, that becomes a foundation of his personality. Then after adolescence age, he may change, he can change, but at that time of adolescence age, it is the friends who influence him the most. So with this, let us start with our I.E.L.T.S takers. What do they say? Yes, I request Ramya to come forward and tell her views if she gets a topic like this in international I.E.L.T.S speaking task or writing task, how she presents herself. Yes. Ramya, could you introduce yourself? What's your qualification?
I have done my MBA, MBA you've done. What's your specialization? HR. Okay, your IELTS exam is in the coming month of December. So suppose if you get a topic like this, how you're going to present yourself? If I get a topic like this, I would definitely say that for young adults, they are definitely influenced by their friends and not by their family. Though they spend a lot of time at home, but still they try to be in a gang of friends. So why they want to be in a gang of friends, the main reason is if they are with their friends, they are comfortable and they are not getting advices as they are in a family. So nobody will be there to advise them, but at the same time they'll get an opportunity to enjoy themselves. So that is the main reason they get into a gang and they'll prefer to be with friends. So what happens? So their area of interest will be their own group. So that will definitely influence their character in adolescence. And if you see their family, they'll be having their own, each and every family will be having their own principles and values they'll have to follow. They'll be getting so many advices which adolescent people they'll never ever like it. So that is the main reason for any person in the adolescent age to be in a group of guys or group of friends. That will definitely have an influence over their character. So depending upon their friendship, if it is good, they'll have a very good character development in themselves. If not, it will be a worse one. So it might be a temporary one also. It can change after a certain period of time, but definitely it has an influence. Yes, Ramya, I have a question to you. Stand there. Okay, in your young age, how were you influenced? Who influenced most? Is it your friends or family members? I was a very reserved person and had a very few number of friends. So definitely I had an influence of friends, but not to a very great extent. So in your case, it's your family members. Yeah. Shall we say like that? Okay, Yes. good. Okay, thank you. Lavanya to come forward. Be aeronautical. Okay, which country you are going to go? UK Okay, UK you are going to go. So when is your exams? in the month of November. You're taking general or academic? Academic, Okay, if you sir. get a topic like this, what you're going to speak? Okay, thank you. I, in my point of view, young adults influenced by their friends only because they are comfortable with their friends, and also they can enjoy with their friends whatever it is. Their friends are molded with that one person's. Whenever he's scared or he or she's scared while speaking or while they're going alone, the family will not come with them, and so the friends only wherever they go, the one person will go. They forward. I mean they behind one person's. Their friends only will be there, and most of the friends only share their feelings with each other. They cannot share any few feelings from them heart to with the family, because the family will be worried about the persons, because my son or daughters will be worried because of this feelings. They will feel so. The nowadays youngsters or share their feelings with the only with friends. So in case in myself, I too one sec. I too molded by my friends only, because really I'm really scared while I'm speaking the English in front of others, because one of my friend only motivate and molded me to speak. Don't scare, whatever it is you face it. If it is wrong, don't fear. I will be there with you, so you can speak it. My mom and my sisters and all, nobody supported me and molded me. Only my friend, one of my friend only molded me, and don't fear while you thinking about the boys faces, and don't fear anything. You may face it. You can face it. She only encouraged me, and so that now I'm speaking very well. Thank you. Her, not family members. Okay, you. Why not you come? And suppose if you get a topic like this, what you're going to speak? Yeah, I accept this. Young adult influence more by their friends only, because they can share their feelings. They feel so comfortable. Then if they are worried or if they are happy, they share with their friends only. Then both the youngsters all the youngsters like their equal age to share their feelings. And in
case family or parents, they are always advising or criticizing or keep on telling something, do like this, not to do like this. So the youngsters not like that. Youngsters are influenced more by their friends. Thanks. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மூன்று இணைந்தும் நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இது சர்வதேச அளவில் நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மூலம் உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குகிறார்கள். அதே போன்று டோஃபில் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அதே வாசிக்கும், கேட்கும், பேசுவது, எழுதுவது ஆங்கிலத்தில். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்பு இது. ஸோ லிங்குவா ஃபோரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் வழியாக வீடியோ 84 வந்திருக்கிறோம். அந்த புஸ்தகத்தின் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரிஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள், நீ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழ் Do you think young adults, adults என்றால் என்ன, இளம் தாரிகள் அல்லது இளம் வாலிபர்கள் அல்லது இளம் பெண்கள், அதாவது 21 வயதுக்குட்பட்டவர்கள், இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட், அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறார்கள் மோர் பை தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள் மூலமாகத்தான் அவர்கள் குணாதிசயங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது, அவர்களுடைய தனித்தன்மை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, ஆர் பை தேர் ஃபேமிலி. அப்போ ஒருவனுடைய குணாதிசயங்கள், ஒருவனுடைய அம்சங்கள், ஒருவனுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் அந்த பருவத்திலே, டீனேஜ் பருவத்திலே யார் மூலமாக அதிகமாக அவனுக்கு பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது, அவன் பெற்றோர்கள் மூலமாகவா அல்லது அவன் நண்பர்கள் மூலமாகவா? ஸோ இங்கே யங் அடல்ட்ஸ் என்பவர்கள் இந்த டீனேஜ் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள். விச் வியூ டு யூ சப்போர்ட்? இது இந்த கண்ணோட்டத்தில் பெற்றோர்களுக்கா அல்லது நண்பர்களுக்கா என்கிற தலைப்பிலே நீ பேசப் போகிறாய். யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், எந்த தலைப்பை எடுத்தாலும் நீ குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை சொல்லி, ரீசன்ஸ், காரண காரியங்களை விளக்கி சொல்லி, டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஒரு டீனேஜ் மாணவன், ஒரு டீனேஜ் மாணவி அல்லது பெண் அல்லது பையன், அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் யாரால் உருவாக்கப்படுகிறது, பெற்றோர்களா அல்லது நண்பர்களா? ஸோ இங்கே அடலசன்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த விடை என்ன எழுதியிருக்கிறார், இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? நிச்சயமாக அது நண்பர்கள் மூலமாகத்தான் ஒருவனுடைய குணாதிசயம் உருவாக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார். அடலசன்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த டீனேஜ் பருவம் 21 வயதிற்கு குறைவாக என்று எடுத்துக்கொள்வோம். இஸ் an important time in the formation of a person's character. ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்கள் உருவாக்குவதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வயது, டீனேஜ் பருவம், 21 வயதுக்குட்பட்ட பருவத்திலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக அவன் குணாதிசயங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. த இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஆதிக்கம், அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ், அதனுடைய பிரதிபலிப்பு of a young adult's family will be critical at this time. கிரிட்டிக்கல்னா மிக மிக முக்கியம். இந்த நேரத்தில் ஒரு டீனேஜ் வயது காலத்திலே அவனுடைய குடும்பத்தாரனுடைய செயல்பாடுகள் அவனுடைய குணாதிசயத்தை உருவாக்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம்தான். however, எப்படி எனினும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் த சிங்கிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நண்பர்கள் தான், அதுவும் முக்கியம் குடும்பம், ஆனால் அதைவிட மிக முக்கியம் இந்த நண்பர்கள் தான். அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். அந்த யங் அடல்ட் என்றால் என்ன, இளம் பையனையோ பெண்ணையோ, பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஃப்ரீக்வெண்ட் கான்டாக்ட். ஃப்ரீக்வெண்ட் என்றால் என்ன, அடிக்கடி நண்பர்கள் சந்திக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே அந்த குணாதிசயங்கள் நண்பர்கள் மூலமாக இந்த மனிதனுக்கு அவன் குணாதிசயங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது, இந்த இளம் பெண்ணோ ஆணுக்கோ. அண்ட் தேர் ரோல் இன் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். பர்சனாலிட்டி என்றால் என்ன, வெளித்தோற்றம், உள்தோற்றம், அவனுடைய ஸ்டைல், அவனுடைய உள் ஸ்டைல். ஸோ இரண்டும் உருவாக்கப்படுகிறது. ஸோ அடுத்த பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு பாருங்கள். பிகாஸ் அடலசன்ஸ் என்றால் என்ன, அந்த 21 வயதுக்குள்பட்ட பையனோ பெண்ணோ ஸ்பெண்ட் so much time with their friends, நண்பர்களோடு அதிக நேரம் செலவழிக்கிறார்கள். the influence of friends is very strong. நண்பர்களுடைய ஆதிக்கம் மிக வலிமையாக இருக்கிறது. young people are busy than with school. அப்போ இளம் பையனும் பெண்களும் ரொம்ப பிஸியாக, ரொம்ப அலுவலாக இருக்கிறார்கள். எப்பொழுது நண்பர்களுடன் பார்ட் டைம் வேலை செய்யும் பொழுது, பள்ளியிலே படிக்கும் பொழுது, கல்லூரியிலே செலவு செய்யும் பொழுது, சினிமா ஒன்றாக பார்க்கும் பொழுது, ஹேவிங் ஃபன், பொருட்காட்சிக்கு, பீச்சுகளுக்கு செல்லும் பொழுது, அனைத்து இடத்திலும் நண்பர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்கள் தான்
அவனுக்கு அவனுடைய குணாதிசயங்களை உருவாக்குகிறார்கள். ஆல் 3 ஆஃப் தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த 3 செயல்பாடுகள் பள்ளி கல்லூரியில் இருக்கும் பொழுது, வேலை அலுவல் பார்ட் டைம் வேலையாக இருக்கும் பொழுது செய்யக்கூடிய வேலையின் போது நண்பர்கள், அடுத்தது தங்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய அந்த நேர காலங்கள், பீச்சுக்கு சினிமாவுக்கு போகும் பொழுது, இந்த 3 நேரங்களிலும் டேக் டைம் அவே ஃப்ரம் இன்டராக்ஷன் வித் த ஃபேமிலி, குடும்பத்தாருடன் செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்தை நண்பர்களுடன் செலவழிக்கிறான். அண்ட் ரீப்ளேஸ் தட் டைம் வித் இன்டராக்ஷன் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களுடன் தான் கலந்து விடுகிறான். ஸோ யங் பீப்புள் see their friends at school, இளம் ஆணும் பெண்ணும் தன்னுடைய நண்பர்களை பள்ளியிலே பார்க்கிறார்கள். அட் ஒர்க், தாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இடத்திலே பார்க்கிறார்கள். இந்த ஃப்ரீ டைம், அவர்கள் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேரத்திலே நண்பர்களுடன் செலவழிக்கிறார்கள். ஆல் டைம்ஸ் ஆஃப் த டே, பகலிலே அனைத்து நேரங்களிலும். இரவில் தூங்க மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வருகிறான், உணவு அருந்துவதற்கு மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வருகிறான், குளிப்பதற்கு மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்கிறான். மற்ற நேரங்களில் அவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் இருக்கிறான். அடுத்ததாக another significant reason, significant என்றால் மிக முக்கியமான காரணம், for the influence of friends, நண்பர்கள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்று சொல்வதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்றால், is that young adulthood is about அந்த இளமை பருவம், இளமை காலம், அந்த டீனேஜ் காலத்திலே டிஃபைனிங் ஒன்ஸ் ஓன் பர்சனாலிட்டி, அவன் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தான் யார், தன்னுடைய குணாதிசயம் என்ன, தான் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அவனே உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அவனுக்கென்று ஒரு அடையாளத்தை அவன் உருவாக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் தான் அந்த டீனேஜ் பருவம். 21, எனக்கு அசைவம் பிடிக்கும் பிடிக்காது, எனக்கு இது பிடிக்கும் அது பிடிக்காது, நான் இந்த குணமுடையவன் அந்த குணமுடையவன் என்று அவனுக்கென்று ஒரு தனி முத்திரையை பதிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் தான் இந்த adolescence age. So when people are children, குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது, ஒரு 12 வயது 13 வயது வரைக்கும் இருக்கும் பொழுது, they are controlled by their parents, பெற்றோர்கள் அவனை வழிகாட்டுகிறார்கள், பெற்றோர்கள் அவனுக்கு அனைத்துமாக இருக்கிறார்கள். becoming your own person, இங்கே குழந்தையிலிருந்து இளம் ஆணாக இளம் பெண்ணாக மாறும் பொழுது, becoming your own person is a very difficult process, ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல்பாடு. குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது 100% பெற்றோர்களை சார்ந்து பெற்றோர்களுடைய மறு உருவம், மறு குணாதிசயமாக அந்த குழந்தை இருக்கிறது. அந்த டீனேஜ் பருவம் வந்தவுடன் அது இளம் ஆண் பெண் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கடினமான ஒரு தொடர் நிகழ்வுகள் மூலமாக அவன் தன்னைத்தானே அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும். தனக்கு இதுதான் விருப்பம், தனக்கு இது விருப்பமில்லை, தான் இப்படிப்பட்டவன் என்று தனக்கு ஒரு அடையாளம் குத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த கஷ்டமான ஒரு காலகட்டம். In it, the opinion of friends is most important. இந்த நேர காலத்திலே பெற்றோர்களை விட அந்த நண்பர்கள் தான் அவனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பணியை ஆற்றுகிறார்கள். இவனுக்கு இவனுடைய குணாதிசயத்தினுடைய ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்குகிறார்கள். A young person might try on different characters. 13 அந்த 21 வயது வரைக்கும் விதவிதமாக முயற்சி செய்வான். தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்று பார்ப்பான். அதில் மீக் என்றால் என்ன, ரொம்ப கோழையாக இருந்தால் மற்றவர்கள் நம்மை மதிப்பார்களா என்று அந்த குணாதிசயத்தை முயற்சி பண்ணுகிறான். ஃபன்னி, மற்றவர்கள் முன்னாடி நகைச்சுவையாக பேசி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாரா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா என்று அந்த குணாதிசயத்தை முயற்சி செய்கிறான். கூல், அமைதியானவன் என்கிற பட்டத்தை பெறுவதற்காக அந்த குணாதிசயத்தை முயற்சி பண்ணுகிறான். ஆத்லெட்டிக், சதா வேலை வேலை என்று வேலை செய்து கொண்டால் மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்களா என்று சோதிக்கிறான். ஸோ இந்த பல குணாதிசயங்களை அவன் சோதித்து கொண்டே இருக்கிறான். மச் ஆஸ் ஒன் வுட் ட்ரை ஆன் டிஃப்ரெண்ட் க்ளோத்ஸ், விதவிதமான உடைகளை அணிந்து நன்றாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பது போல தான் கோபக்காரனாக ஒரு குணாதிசயத்தை உருவாக்கி முயற்சி செய்கிறான். ஸோ ஒவ்வொரு குணாதிசயங்களையும் உடை மாற்றுவது போல மாற்றிக்கொண்டே முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறான். மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்களா, மற்றவர்கள் பாராட்டுகிறார்களா என்று. ஸோ த ரெஸ்பான்ஸ் someone gets from friends, அவனுடைய நண்பர்கள் பிரமாதம், பரவாயில்லை, நீ நன்றாக செய்கிறாய் என்று ஏதோ ஒரு குணாதிசயத்திற்கு அவன் மதிப்பளித்தால் அந்த குணாதிசயத்தை அவன் வைத்துக் கொள்கிறான். will determine which characteristics continue. நண்பன் சொல்றான், உன் குணம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை, நீ இது செய்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது, அங்கே 4 நண்பர்கள் இருக்கும்போது நான் 3 பேர் அந்த குணாதிசயங்கள் சரியில்லை, நீ கோழையாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இவன் அந்த கோழை குணத்தை விட்டு விடுகிறான். ஸோ நண்பர்கள் பார்த்து அங்கீகரிக்கும் பொழுது அந்த குணாதிசயத்தை வைத்துக் கொள்கிறான்.
நண்பர்கள் அங்கீகரிக்காத அந்த குணாதிசயங்களை எனக்கு பிடிக்காது என்று அவன் ஒதுக்கி விடுகிறான். ஸோ நண்பர்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே. பெற்றோர்கள் அப்பா அம்மா ஒருவர் தான், அப்பா ஒன்று அம்மா ஒன்று. இங்கே நண்பர்கள் 10 பேர் 15 பேர் 20 பேர் என்று பல பேரிடம் தன்னுடைய குணாதிசயங்களை சோதிக்கிறான். அடுத்ததாக இறுதியாக இவன் சொல்ல வரக்கூடியது இன் அடிஷன், மேலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல், நண்பர்கள் ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். சிம்பிளி பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஓவர்வெல்மிங் என்றால் என்ன? அதிகமான பிரசன்ஸ். நண்பர்களுடன் அதிக நேரத்தில் இருக்கிறான், ஆகையால் அவர்களுடைய ஆதிக்கம் அவன் மேல் செலுத்தப்படுகிறது. At no other point in a person's life will anyone spend so much time with friends. மனிதன் பிறக்கிறான், மனிதன் சாகிறான். அந்த டீனேஜ் வரைக்கும் குழந்தை பெற்றோர்களுடன், அந்த டீனேஜ் பருவம் தாண்டி அவனுடைய இளமை காலம், இளம் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் வருகிற காலம் வரைக்கும் நண்பர்களுடன் தான் அதிகமாக நேரத்தை செலவழிக்கிறான். ஸோ இந்த நேர காலத்திலே பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் அடலசன்ஸ், அந்த 13 வயதுக்கு முன்னாடி பெற்றோர்களுடன், அந்த 21 வயதுக்கு தாண்டியவுடன் அவன் தனக்கு சேர வேண்டிய ஜோடி, அவளுக்கு தேர வேண்டிய ஒரு காதலன் ஒரு காதலி, அவர்களுடன் கலந்து கொள்கிறான் அல்லது கலந்து கொள்கிறாள். தட் சிச்சுவேஷன் கேன் சேஞ்ச். அந்த நேரத்திலே நண்பர்கள் மாறி விடுகிறார்கள். அங்கே காதலன் காதலி, வாழ்க்கை துணை, மணவன் மனைவி, கணவன், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், பாய் ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்கிறார்கள். பட் ஃபார் யங் அடல்ட்ஸ் their friends are the critical influence. ஆனால் இளம் ஆணுக்கும் இளம் பெண்ணுக்கும் அந்த 18 19 20 வயது வரைக்கும் நண்பர்கள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். For those reasons a young adults friends are more important influence than the family. இத்தகைய காரணத்தினாலே நண்பர்கள் தான் குடும்பத்தாரை விட ஒரு இளம் ஆணையும் பெண்ணையும் குணாதிசயத்துடன் பர்சனாலிட்டியுடன் அவனுடைய வடிவமைக்கிறார்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இதைத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை, பெற்றோர்களும் என்று சொல்லலாம். அதற்குத்தான் பெற்றோர்கள் அதிகமாக சொல்வார்கள். என் பையன் பெண்ணுடன் நான் ஃப்ரெண்டாகத்தான் பழகுகிறேன், நண்பனாக பழகுகிறேன். ஸோ குறிப்பிட்ட கால நேரத்தில் தான் பெற்றோர் தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் என்று சொல்வார்கள். அந்த பழமொழி, அந்த தோழனாக தாய் தந்தை இருக்கும் பொழுது இந்த ஆணோ பெண்ணோ பெற்றோரை சார்ந்துதான் இருப்பார்கள். அவர்கள் பெற்றோர்கள் என்று தங்களை அடையாளம் காண்பிக்கும் பொழுது இந்த ஆணும் பெண்ணும், இளம் ஆணும் பெண்ணும் நண்பர்களை சார்ந்து செல்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மிக மிக முக்கியமான இந்த கட்டுரை, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to A.S. American I.E.L.T.S TOEFL Training Center, International English Level Testing System, British, Australian, Cambridge oriented. Examination is conducted to check your reading, writing, listening and speaking in English, and they give a score. And this is TOEFL, Test on English as Foreign Language. It is conducted by American government. This too checks your English and skills in reading, writing, listening and speaking. So we have come here for the writing and speaking task development. It's the essays are taken from Lingua Forum Essays through DreamTech publication. We have come here to the video number 85. The topic, you get a type of questions like this, agree or disagree questions, where in writing task 2 you are supposed to write for 250 words, and in speaking in task, once again section 2, you have to speak for around 2 minutes. So when you get a question like this, see the topic here. In your opinion, which is best to learn? To learn something, okay, to learn business, to learn dancing, to learn music, to learn internet, to learn something, which is the best way? Is it by doing things practically? Is it by doing things practically? Or by talking about them? If you want to learn about cricket, is it good by practicing cricket, going and playing cricket? By playing cricket can you learn, or by talking about cricket, keep on talking about cricket, you can learn, or by listening to other people talk about them? Other people are talking about cricket. Through listening can you learn something? Which way can you learn something? Is it by experience, or is it by talking, or is it by listening? So you have to choose either one.
Use specific example, whatever you choose, by reading only you can learn something. If you go in for that topic, you have to use reasons and examples. If you say no, by listening only we can learn something, then you have to say the reason. Only by experiencing you can learn something, then you have to say the reasons and examples. With the examples, right? Is in your life day to day, isn't it? Whatever you want to do, either you learn something in school and college, or you learn something through the books, you listen something, but practically when you do those things, in which way can you learn? So here this gentleman says only by experience you can learn something. See here, what is he is writing? One can learn much from reading or from listening to others' conversation. He says, yes, you can learn much from reading something or by listening about something. But, he says, but the most valuable, very important lessons are either learned from experience. So he goes in for this first choice. Only by doing things you can learn something. That is actually by doing things. Only by doing things you can learn something. Not by reading and listening. Of course you can gain much information, but only by experiencing you can learn something. Or at least reinforced by it. Thus, to learn something, which is the best thing, you must do it. You must do those things. Only then you can learn something. There's no other way, no other option is there. You got it, sir? Next. Here is an hypothetical example. What do you mean by hypothetical example? An imaginary situation. You imagine something, an example, a situation you imagine. One can read many books about the game of baseball. So you can read many books about the game of baseball. You know baseball? Baseball is the main game in the country. Which country? In America. You can learn about baseball through books. And listen to baseball. You can listen to baseball playing. You know, some match is going on. You can listen to the commentary. Talk about, you can speak about baseball. But the only way to learn baseball is to get out on the field. You have to go to the baseball field and play it. You have to play it. See, for example, cricket. By reading cricket, by listening cricket, by watching cricket, nothing you can learn. Only when you go to the field, take the bat and face the ball, you can learn it, right? Experience it. Only by experience you can learn, nothing else. Nothing can take the place of such practical experience. Practical experience is very important for anything and everything. You want to be a cinema director, you want to be a cinema actor, by reading books, by watching movies, by listening, nothing you can do. Only by going and acting, either in a drama or in a TV or in a cinema, you can be a TV actor. Only by experience you can gain anything, not by anything. Of course, you can learn something, but not everything. The same principle applies to countless other activities, all the activities about swimming. By listening, by reading, you cannot learn swimming. How can you learn swimming? Only by jumping inside the pond or lake or a swimming pool, isn't it, sir? Okay, from driving a car to baking bread. What do you mean by baking bread, sir? Making bread. So only by experience, only by experiencing something you can learn. Now coming here to the next paragraph. What is the next paragraph? He says with examples. Even when knowledge seems purely knowledge. What do you mean by knowledge? Knowing something is called knowledge. Even when knowledge seems purely intellectual. Purely intellectual. What do you mean by purely intellectual? Very highly intelligence oriented knowledge. It probably has a certain practical dimension. It has a practical dimension. Even knowledge, only by learning you develop your knowledge. Even knowledge has a practical dimension. That's what you have practicals in your college. Practicals. That can be mastered only by experience. So whatever you learn, laboratory in your college, and it is called, what is that? Apprenticeship training. Whatever you learn, you apply it.
So only by experience. Even knowledge seems to be, it is intellectual oriented. Even that you have a practical dimension. A case in point, for example, a case in point involves the ancient Greek philosopher Aristotle. You know Aristotle, Plato, Aristotle, all the Greek philosophers, Aristotle, who thought, he thought what he thought. You see, the sun, the moon and the planets revolved around the earth. So he thought earth is in the center, the sun, moon, everything goes around the earth, completely opposite to what recent science has told. Usually the sun is in between, all other planets are, including the earth, is moving. But here Aristotle taught the planet, the world is in between, and all the sun and all other planets are revolving around earth. Aristotle's earth-centered model of the cosmos. Cosmos means what? All the planets. Simple at first. It looks simple, but actually proved too complex and unworkable. So Aristotle's method is highly intellectual one. What he told is, yes, earth is in center and all the planets are revolving around the earth. It is too complex. So it didn't work out. So coming here finally, much less complicated. It was very complicated because by a lot of calculations nothing has worked out, Aristotle's method. So much less complicated and more effective was the sun-centered model. This is earth-centered model. Earth-centered model. This is sun-centered model. Sun is in between. Developed by Copernicus. Copernicus has created one model. This model is the present model which we still follow, the sun-centered model, Copernicus. In the Copernican model, the earth and the other planets revolved around the sun. So around the sun, all other planets are revolving, including earth, Jupiter, Venus, Mars. So this model required no exceptions. This model requires no exceptions. Modification, no need of any modification like those in the earth-centered model. So this earth-centered model, and that is sun-centered model by Copernican theory and the earth-centered model by Aristotle. Aristotle model, even though it is knowledgeable, intellectual oriented, it has a practical dimension. It has not worked, but Copernican model has worked. It has a practical dimension. Now coming here to the conclusion, though simpler, the Copernican model was not immediately apparent. Immediately it was not apparent, it was not clear. Copernican model was not clear. It took many years of practical experience to replace Aristotle's model. So from the beginning, people were thinking earth is in the center and all the, including sun, is revolving around earth. But Copernican model, after long years, Copernican model has come with a new and simpler one. All his calculations, everything was very simple and new. The particular advance in astronomy, astronomy means what? Studying about the planets, was not a purely intellectual exercise. So was not a practical intellectual exercise. On the contrary, it required a lot of hard practical work and experience. So a lot of practical work experiences was needed to find out the Copernican model. As this example demonstrates, experience is usually the best and sometimes the only teacher. So experience is the only teacher. So whatever you do, anything and everything, just by learning, just by listening, just by reading, you won't be able to master. Only through experience you can master. This is what the writer says. If you have any other options, you can go in for that. And I request the I.E.L.T.S takers to come forward. As what's your name? Anita, Anita, what's your qualification? Master of Engineering in Okay, Computer which country Science. are you planning to go? America. Okay, suppose if you get a topic in I.E.L.T.S or TOEFL, so what will be your response? The topic is given is which is the best way to learn by doing things like reading, writing and listening. Nowadays there are different possibilities are there for learning different new things.
peoples have more choices for learning different new things, and some peoples and different peoples have different styles is there for learning different new things. And I would prefer to mix all those things, and I'm going to apply this knowledge in a real life. And some people's used to learn new things by writing or by writing written sources, or by taking classes like TV shows, or by giving lectures. So I'm going to mix all those things, and I'm going to apply in real life. Okay. But, just உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் நடத்தக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்துடன் நடத்தக்கூடிய அந்த பேச்சு, எழுத்து, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில சோதனைகள், ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது எப்படி என்பதை இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 85க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரியா டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? IELTSல ஒரு டாஸ்க் 2ல் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும் 250 வார்த்தைகளிலே, அல்லது பேசுவதற்கு உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள். உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை, உங்களுடைய வாதாடக்கூடிய திறமையை, நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொல் வல்லமையை, நீங்கள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசக்கூடிய திறமைகளை, உங்களுடைய முக பாவனைகளை இதை சோதனை செய்வார்கள். இப்படி ஒரு தலைப்பு வருகிறது, இன் யோர் ஒப்பீனியன் என்றால் உன்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே which is best to learn, ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதற்கு எது சிறந்தது? by doing things, அந்த காரியங்களை, அந்த செயல்களை அனுபவ ரீதியாக செய்யும் பொழுது கற்றுக்கொள்கிறாயா? by talking about them, ஒன்றை பற்றி பேசுவதன் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா? or by listening to other people talk about them, மற்றவர்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக பேசுவதன் மூலமாக நீ அதை அறிந்து கொள்கிறாயா? எதன் மூலமாக நீ அதிக அனுபவம் பெறுகிறாய், அதிக அளவிலே கற்றுக்கொள்கிறாய்? அனைத்து மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் உண்மை. எதன் மூலமாக அதிக அளவிலே நீ கற்றுக்கொள்கிறாய்? அதுதான் தலைப்பு. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். ஸோ கேள்வியை நன்கு நீங்கள் படித்துவிட்டு அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். எதன் மூலமாக ஒன்றை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும்? உதாரணத்திற்கு கிரிக்கெட் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். கிரிக்கெட்டை கேட்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, பார்ப்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, படிப்பதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாயா, அல்லது நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு சென்று கிரிக்கெட் விளையாடுவதன் மூலமாக நீ கிரிக்கெட் கற்றுக்கொள்கிறாயா? எதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறாய்? வாழ்க்கையிலே அனைத்து துறைகளிலும் இது மிக மிக முக்கியமானது. எதன் மூலமாக நீ கற்றுக்கொள்கிறாய்? ஸோ ஒன் கேன் லேர்ன் மச் ஃப்ரம் ரீடிங் ஆர் ஃப்ரம் லிசனிங். கண்டிப்பாக ஒருவர் படிப்பதன் மூலமாக, மற்றவர்கள் பேசுவதன் மூலமாக, கேட்பதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். பட் ஆனால் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் லெசன், இருப்பதிலேயே சிறந்த பாடம், ஆர் எய்தர் லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவத்தின் மூலமாக அதிக அளவிலே நீ கற்றுக்கொள்கிறாய் ஒரு விஷயத்தை பற்றி. தட் இஸ் உண்மையில் ஆக்சுவலி டூயிங் திங்ஸ், அந்த காரியத்தை, அந்த செயலை, அந்த விஷயத்தை நடைமுறையிலே செய்யும் பொழுதுதான் அந்த விஷயத்தை நீ கற்றுக்கொள்கிறாய். ஆர் அட்லீஸ்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் பை எ டஸ். To learn something, ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதற்கு you must do it, நீ அதை செய்தாக வேண்டும். There is no other way, வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ நண்பர்களே, here is an hypothetical example. hypothetical என்றால் என்ன? ஒரு ஊகித்து, ஒரு தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு 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 நினைத்து கொள்ளுங்கள் இப்படியாக ஒரு அனுபவம் பெற்றீர்கள் என்று. மனரீதியாக இல்லாத ஒன்றை இப்படியாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹைப்பத்தட்டிக்கல் உதாரணம், எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்வோம். இது ஒரு ஊகத்தின் ஒரு உதாரணம். ஒன் கேன் ரீட் மெனி புக்ஸ் அபவுட் த கேம் ஆஃப் பேஸ்பால். பேஸ்பால் என்று ஒரு விளையாட்டு அமெரிக்காவினுடைய, இந்தியாவிலே ஹாக்கி எப்படி தேசிய விளையாட்டோ அதே போன்று அமெரிக்காவினுடைய தேசிய விளையாட்டாக பேஸ்பால் இருக்கிறது. பேஸ்பாலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் புஸ்தகங்கள் நிறைய படிக்கலாம். அண்ட் லிசன் டு பேஸ்பால் பிளேயர்ஸ் டாக் அபவுட் இட். பேஸ்பால் விளையாட்டு வீரர்கள் அதை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பட் ஆனால் த ஒன்லி வே டு லேர்ன் இட்,
அதை முழுமையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரே வழி இஸ் டு கெட் அவுட் ஆன் த ஃபீல்ட். அந்த மைதானத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அண்ட் பிளேட், அந்த விளையாட்டை விளையாட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீ அறிந்து கொள்கிறாய். நத்திங் கேன் டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் சச் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நடைமுறை அனுபவத்திற்கு தகுந்த ஈடு செய்வது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. திஸ் சேம் பிரின்சிபல், இந்த அதே கொள்கை அப்ளைஸ், அது ஏற்கப்படுகிறது டு கவுண்ட்லெஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ், எண்ணற்ற மற்ற செயல்பாடுகளுக்கு இந்த கொள்கை, இந்த விஷயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அனுபவ ரீதியான பாடம்தான் ஒருவனை அதை கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறதே ஒழிய புஸ்தகங்களோ அல்லது காதில் கேட்பதன் மூலமாக ஓரளவு கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அனுபவ படிப்பு, அனுபவங்கள் தான் மிக அதிக அளவிலே வேகமாக ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஃப்ரம் டிரைவிங் ஏ கார், ஒரு கார் ஓட்டுவது, பேக்கிங் பிரெட், ரொட்டி சுடுவதன் முதற்கொண்டு படிப்பதை விட அதை அனுபவ ரீதியாக செய்யும் பொழுதுதான் நீ அதை கற்றுக்கொள்கிறாய். அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே இவர் என்ன சொல்கிறார்? ஈவன் when knowledge seems purely intellectual. நாலேஜ் என்றால் என்ன? நோனா தெரிவது. நாலேஜ் என்றால் அறிவு. சீம்ஸ் பியூர்லி இன்டலெக்சுவல், அது அனுபவம். அது இன்டலெக்சுவல் என்றால் என்ன? புத்தி சம்பந்தப்பட்டது. அறிவு என்பது புத்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இட் பிராக்டிகலி ஹேஸ் சர்டன் பிராக்டிக்கல் டைமென்ஷன். அதற்கென்று நடைமுறை செயல்பாடுகளும் விஷயங்களும் இருக்கிறது. அறிவை வளர்த்து கொள்வது, இது நாலேஜ் என்பது இன்டலெக்சுவல் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அதற்கும் ஒரு நடைமுறை அனுபவங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இட் கேன் பி மாஸ்டர் ஒன்லி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அனுபவம் மூலமாகத்தான் அந்த புத்தியை கூர்மையாக்க கொள்ளலாம். அறிவு வந்து படிப்பதன் மூலமாக, புத்தியை கூர்மைப்படுத்துவது அனுபவத்தின் மூலமாக. ஏ கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், தி ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் பிலாசபர் என்றால் என்ன? தத்துவ ஞானி. கிரேக்க நாட்டினுடைய தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டில் என்று சொல்வார்கள். உலகத்தில் தலை சிறந்த பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில் என்று பல தத்துவ ஞானிகள் இருந்தார்கள். அலெக்சாண்டர் த கிரேட், அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த அரிஸ்டாட்டில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிரேக்கிய தத்துவ ஞானி who thought, அவர்தான் முதலாக சொன்னார். என்ன சொன்னார்? த சன், சூரியன், மூன், நிலவு and the planets, மற்ற கிரகங்கள் revolved around the earth, பூமியை மையமாக வைத்துக்கொண்டு சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறான். மற்ற கிரகங்கள், நிலவில் இருந்த அனைத்தும் பூமியை நடுவிலே வைத்து மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் சுற்றுகிறது என்று அரிஸ்டாட்டில் என்ற தத்துவ ஞானி சொன்னான். அரிஸ்டாட்டில்ஸ் எர்த் சென்டர்ட் மாடல், பூமியை மையமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் ஆஃப் த காஸ்மோஸ் அப்பியர்ட் சிம்பிள், ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ஆரம்பத்தில். பட் ஆக்சுவலி ப்ரூவ் டூ காம்ப்ளெக்ஸ், ரொம்ப குழப்பமடைய வைத்தது. டூ அன்வொர்க்கபிள், அது இயங்கவில்லை. பூமியை நடுவில் வைத்து சூரியன், சந்திரன், மற்ற கிரகங்கள் அந்த பூமியை வட்டமடிக்கிறது என்பது சில சோதனைகள் மூலமாக அனுபவ ரீதியாக கணக்குகளிலே சரியாக விளங்கவில்லை. ஸோ அது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியது. மச் லெஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், அதைவிட குறைந்த அளவு குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ், மிகச்சிறந்தது வாஸ் த சன் சென்டர்ட் மாடல். சூரியன் நடுவில் இருந்து மற்ற கிரகங்கள் சுற்றும் பொழுது அது கணக்கிடுவதற்கு எளிமையாக இருந்தது. டெவலப்டு பை காப்பர்னிக்கஸ். காப்பர்னிக்கஸ் என்பவர் தான் அதை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த காப்பர்னிக்கன் மாடல், இந்த காப்பர்னிக்கனுடைய அந்த மாடலில் த எர்த், பூமி and the other planets, மற்ற கிரகங்கள் revolved around the sun, சூரியனை சுற்றி வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஸோ திஸ் மாடல், இந்த மாடல் இன்றும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இன்றும் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. காப்பர்னிக்கஸ் 400-500 ஆண்டு காலம், 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி பிறந்தவர். அவர் சொல்கிறார் அரிஸ்டாட்டில் மாடல் இல்லை, அது புத்தி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் நடைமுறை கணக்கிலே பார்க்கும் பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, குழப்பம் விளைவிக்கிறது. ஆகையால் சூரியனை மையமாக வைத்திருக்கொண்டு மற்ற கிரகங்கள் சூரியனை சுற்றி கொண்டு இருப்பது கணக்குக்கும் எளிமையாக இருக்கிறது, நடைமுறைக்கும் எளிமையாக இருக்கிறது. ஸோ திஸ் மாடல் required no exceptions and modification. இது மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை. லைக் தோஸ் இந்த எர்த் சென்டர்ட் மாடல், பூமியை மையமாக வைத்து சூரியன் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும், ஏன்னால் அது பொய். இங்கே சூரியன் நடுவிலே இருக்கும் பொழுது மற்ற கிரகங்கள் சுற்றி வரும் பொழுது கணக்கிடுவதற்கு எளிமையாக இருந்தது. ஸோ இறுதியாக என்ன சொல்கிறார்? தோ சிம்பிளர், எளிமையாக இருந்தாலும்
Copernican model, Copernicanuடைய model was not immediately apparent. Copernican model அவர் சொன்னவுடன் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. apparent. It took many years, பல ஆண்டு காலம். practical experience என்றால் என்ன? நடைமுறை அனுபவத்தின் மூலமாகவே to replace Aristotle's old model. அரிஸ்டாட்டனுடைய அந்த தத்துவ ஞானியினுடைய பழைய மாடலான பூமி நடுவிலே இருப்பதை காப்பர்னிக்கஸ் மாடல், சூரிய நடுவிலே இருப்ப அந்த மாடல் அது மாற்றியது. So with a new and simpler one, the particular advance in astronomy. astronomy என்றால் என்ன? விண்வெளி வான்வெளி சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடிய படிப்பை astronomy என்று சொல்கிறோம். the particular advance, அந்த astronomy வான்வெளி விண்வெளி ஆராய்ச்சி படிப்பினுடைய அதனுடைய தொழில்நுட்பம் முன்னேறியது was not purely intellectual exercise. இது அறிவுபூர்வமானது மட்டுமல்லாமல் அனுபவபூர்வமாக கணக்கிடுதல்கள் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. on the contrary, அதற்கு எதிர்மறையாக it required lots of hard, கடுமையான பயிற்சி, practical work, நடைமுறை செயல்பாடுகள், and experience, அனுபவங்கள் தேவை. as this example demonstrates, இந்த உதாரணம் மூலமாக விளங்குகிறது, விளக்கப்படுகிறது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் is usually the best. அனுபவம் தான் சிறந்தது. and sometimes the only teacher. அனுபவங்கள் தான் நமக்கு ஆசானாக இருக்கிறது. அனுபவங்கள் தான் நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் அனுபவங்கள் தான் சிறந்தது. ஒன்றை கற்பதற்கு படிப்பதன் மூலமாக, புஸ்தகங்கள் மூலமாக, ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்கு கேட்பதன் மூலமாக, அதைவிட சிறந்த வழி அனுபவ ரீதியாகத்தான் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறார். நீங்க இல்லை புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாகவும் என்று நீங்கள் சொல்லலாம், அல்லது கேட்பதன் மூலமாக நாம் ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லலாம். எதை சொன்னாலும் நீங்கள் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் காரியத்தையும் சொல்லி உங்களுடைய கட்டுரையை எழுத வேண்டும், பேச வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American Center, I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English Level Testing System. It is British oriented, Cambridge oriented, Australian government oriented, all three mixed together. They conduct these exams to check your reading, writing, listening and speaking skills. And TOEFL is American based examination. It too conducts examination to check your reading ability, writing, listening and speaking ability. Here we have come here for writing, essay writing and speaking on a topic. These essays we get, what you are going to see is from Lingua Forum Essays and Dream Tech publication. We have come here to the video number 86. So in writing task in I.E.L.T.S you have to write on 250, minimum of 250 words. In speaking almost 2 minutes continuously on a topic. If you get a topic like this type of question, these type of questions, agree or disagree questions. See the topic, be very clever in just reading the topic. So based on the topic, what the topic is, what it does, you have to speak about it. Never divulge, never deviate from the topic. See here the topic. Some people, not every people, some people think the students, maybe school students, should spend their whole day at school only on their studies. So some people say that the students at school should spend the whole day, morning to evening, for their studies alone. Other people think that physical exercise, all games and sports and gym, yoga, meditation, whatever it is, physical exercise should be required for part of each school day. So daily at least half an hour, 1 hour, sports activities, games activities, yoga and meditation should be a compulsion, should be a compulsory routine, a class for the students. Which view do you favor? Use specific examples and reasons to support your view. Hope you are able to understand the question. Each school or every student in a school should be fully occupied in his studies from morning to evening, from the time he gets inside the school, from the time he goes out of the school. Some other people say, no, it's not good.
the school children should have at least 1 hour of, or at least half an hour or one period for sports and games and other physical activities. Which view do you support? So now the writer has chosen, he says no, full time the student should be involved in studies alone. And the reasons he says, see here, what does he say? Physical exercise is an important part of children's lives. Physical exercise is very important, that's what the writer says. As they grow up, it's very important, but there is no need, he says, there is no need to require it as a part of each day at school. So the writer says not necessary to make it as a compulsion, or in a day one period should be allotted. It should not be given like that, it should not be there. Children are naturally, he says, the children are very naturally active and likely to get all the physical exercise they need outside school. So this writer says that children in the school, there should not be a period allotted for physical exercise or games or sports for the children, because children are very active and they can do all the type of the physical exercise outside the school and not inside the school. This is what he says. So he is for studies alone. So now what does he say? Indeed, what do you mean by indeed? It's true. Indeed, it's true. It's hard to contain the urge. It is hard to contain means what? To control the urge towards running, jumping and other athletic activities. So children are always, physically very active. They run, they jump, they do all type of work, play, dance. It is impossible to control the children from their physical, activities. You cannot make them to sit in a single place. They keep on going here and there. So wherever a reasonably large open space exists, you are almost certain to find children engaged in a vigorous game of baseball, basketball, handball, or some sport. In a school or in a building, anywhere you find open space, you find children playing any shuttle or throw ball or cricket or football or whatever the match or whatever the things are there. They used to play. They are not, they won't sit there wasting their time. They have invented for themselves. So whatever the game they have invented for themselves, the children play wherever you find an open space. Children need no encouragement to get exercise. It is not necessary for somebody to tell the children to do exercise in this way. They certainly need not have mandated. What do you mean by mandated? It shouldn't be a compelled one. It shouldn't be a programmed one. The school shouldn't enforce a period for sports activities, enforce periods of physical activity in school. So he says the children are naturally, they are active. It is not necessary for them to be mandated to attend some sports activities in a school. Wherever you find an open space, you find children playing, dancing, jumping, running. So whatever the inventions in their own game, they do those activities. So coming here to the third paragraph, another reason for excluding physical exercise classes from school. So he says one other reason to remove the physical exercise classes from school. What is that? It involves the group dynamics of such classes. Group dynamics of such classes which encourage. So all the sports, you take football or cricket or hockey, you need a team, isn't it? 10 people should play for and 10 people should play against. If it is baseball, basketball, whatever the game is, you need group activities for the children to take part. During that time, what happens? It encourages the teamwork, which encourages a certain tyranny of the strong over the weak. Able to understand? Physically strong boys, they try to control the weak boys. A tall boy tries to control the short boy. A physically fit boy tries to physically intimidate the weaker ones. So tyranny of the strong over the weak. Bigger, stronger children start acting like thugs. Thugs means what? They use physical muscle power
to hit the small boys. They may harass or even assault smaller, weaker children in an environment where success is equated with demonstration of bodily strength. So, in the games and sports, the physical ability, whoever is physically strong, they are considered to be superior. So, in a team, if you have strong boys, they will show their muscle power to control the weaker boys. They may hit, they may act like rowdies. So, here, so two reasons he says. Then finally he comes to a conclusion. In such cases, the risk is not confined to individuals. So, the risk is there, not for individual boys. In principle, at least the school itself may be held responsible if a child is injured. So, 3 or 4 boys may join and hit a small boy. Seniors may hit juniors. Physically strong may hit the weaker boys. So, the students or the boys may get injured or the girls may get injured, or as happens from time to time, sometimes killed in an exercise class. There are cases where we see the boys are killed, beaten up. Opportunities for injury are numerous. Physical injuries may happen even in the absence of actual harassment. Even if the boys are stronger, boys are not hitting, there are chances of boys injuring themselves. Fractures may happen. So, finally he comes to a conclusion. In short, physical exercise is not a school's legitimate concern. A school should be a place for the students to learn their subject, not to develop their physical activities. Sure, school should concentrate for the academic performance of the students. So, leave students to pursue their own sports. So, the students can learn their own sports and games, either joining in a tennis club or hockey club or football club, volleyball club, outside the school, or gym outside school, and use school hours to concentrate on learning. The school should concentrate only on learning. So, here the topic is clearly stated. A school should concentrate 100% on studies for the students, or a period should be allotted for the student to develop their physical exercise like sports and games. So, the writer goes in for the students. The school should concentrate only on studies and not for sports and games, because he says children are naturally active. They can play wherever the open space is there. You find children playing and dancing and shouting. So, it is not necessary the school should have a place for developing the school children or allot time. Then one other reason he says, the strong and physically strong, heftier and muscular boys, they may hit the weaker boys, because sports is involved in a group activity. So, that is the reason he says. One other reason he says, the child may get injured even if he is hit by a strong boy. Even during the time of playing games and sports, he may get physically injury. So, to avoid all those things, the school should concentrate only on academic things and not on sports activities. So, I request our IELTS takers to come forward and say what they wish to say. Yes, Anita, you are a qualified ME student. You must have studied in a school and you're in a college. So, you get a topic like this through your experience and through your your being a ME, Master of Engineering. You must be knowing what the students need, because you're going to be a future teacher or a professor. So, as a IELTS taker, what do you think if you get a topic like this? What are you going to speak? If I get a topic like this, it's a type of agree or disagree questions type, and there are two important parts of a person to they need to improve their skills. One is knowledge, and the other thing is physical strength. And normally in schools demanding students to do a physical exercise every day. It's waste a lot of time for their studies, and they will not concentrate towards the academic side. And the parents want their children to do their physical exercise in the early morning and have their breakfast after doing the exercise. So again, imagine a boy and he is doing exercise
in home also, and if he goes to school and they also he is doing some exercise and all or some games and all, and he will get tired and he will get bored, so he won't concentrate, he will not concentrate in studies side, so so it's a waste of time for their studies. Dear friends, is American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, International English Level Testing System என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கும் பரீட்சை TOEFL Test on English as Foreign Language. அமெரிக்கன் அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதற்கு பரீட்சைகள் வைப்பார்கள். அதன் பாடமாக ரைட்டிங், எழுதுவது, பேசுவது, அந்த திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய பாடங்கள் லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 86க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, ஒரு தலைப்பை கொடுக்கிறார்கள், அந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, தலைப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கு தகுந்தபடி 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அதை போன்று எழுதி அதனுடைய காரண காரியங்களை விளக்கங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இந்த தலைப்பை பாருங்கள். சம் பீப்புள் திங்க், சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் டே அட் ஸ்கூல் ஆன் தை ஸ்டடீஸ். சில பேர் நினைக்கிறார்கள் மாணவர்கள் காலை முதல் மாலை வரை பள்ளிகளிலே முழுமையாக படிப்பை மட்டும்தான் அவர்கள் படிக்க வேண்டும். கல்வி நிர்வாகம், பள்ளி நிர்வாகம் கல்வியை மட்டும்தான் போதிக்க வேண்டும். Other people think, மற்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் physical exercise should be required for part of each school day. ஒவ்வொரு நாளும் உடல் ரீதியாக குழந்தைகள் வளர்வதற்காக ஒவ்வொரு பள்ளியும் உடற்பயிற்சி வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பை அன்றாடம் வைக்க வேண்டும். அது விளையாட்டுக்காக இருக்கலாம், யோகாவுக்காக இருக்கலாம். which view do you favor? இதை எதை சார்ந்து நீ பேசப் போகிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் எழுத வேண்டும். அதாவது ஒரு பள்ளி காலை முதல் மாலை வரை மாணவர்களுக்கு கல்வியை மட்டும் தான் சொல்லித்தர வேண்டும். சில பேர் சொல்கிறார்கள் தினமும் குறைந்தது 1 மணி நேரம் அல்லது அரை மணி நேரம் அந்த குழந்தைகளுடைய உடல் வளர்ச்சிக்காக விளையாட்டுகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அந்த பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்கிறார்கள். இதன் எதன் சார்பாக நீ பேசப் போகிறாய்? இந்த எழுத்தாளர் காலை முதல் மாலை வரை மாணவர்கள் கண்டிப்பாக படிப்பை மட்டும்தான் போதிக்க வேண்டும் என்ற ரீதியிலே அவர் எழுதுகிறார். Physical exercise is an important part of children's lives. உடல் ரீதியான உடற்பயிற்சிகள் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்றியமையாதது, முக்கியமானது. பட் there is no need to require it as a part of each day at school. ஆனால் அது ஒரு பாட வகுப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளியிலே வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Children are naturally active. குழந்தைகள் இயற்கையாகவே சுறுசுறுப்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள். And likely to get all the physical exercise they need outside school. உடல் ரீதியாக பயிற்சிகள் வேண்டுமென்றால் பள்ளிக்கு வெளியே அவர்கள் விளையாடுகிறார்கள், போகிறார்கள், வருகிறார்கள், ஆடுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள். பள்ளிக்கு வெளியே நடைபெறட்டும், பள்ளியிலே வேண்டாம், பள்ளியிலே பாடம் மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்தால் போதும் என்று ரீதியிலே முன்னுரையை ஆரம்பிக்கிறார். அதற்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார். Indeed என்றால் உண்மையில் இட் இஸ் ஹார்ட் டு கண்டெயின் என்றால் என்ன? அடக்குவது, ஒருவரை கட்டுப்பாடில் வைப்பது. கண்டெயின் என்றால் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம், இன்னொரு கண்டெயின் என்றால் அடக்குவது. The urge என்றால் என்ன? உணர்வுகள். urge என்றால் வேகம். toward running ஓடுவார்கள் குழந்தைகள், ஜம்பிங் குதிப்பார்கள், and other athletic activities மற்ற விளையாட்டு செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். in children அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அது கட்டுப்படுத்த முடியாது. குழந்தைகள் ஆடுவார்கள், பாடுவார்கள், குதிப்பார்கள், அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. wherever a reasonably large open space exists, எங்கெல்லாம் ஒரு திறந்த வெளி இருக்கிறதோ, you are almost certain to find children engaged in a vigorous game. எங்கெல்லாம் ஒரு திறந்த வெளி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் மாணவர்கள். ஒன்று கிரிக்கெட் விளையாடுவார்கள், பாஸ்கெட் பால் கூடைப்பந்து விளையாடுவார்கள், ஹேண்ட்பால் கைபெறி பந்து விளையாடுவார்கள், சம் ஸ்போர்ட் ஏதோ ஒரு விளையாட்டை விளையாடி கொண்டே இருப்பார்கள். they invented for themselves, குழந்தைகளே ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கி அதில் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். So children need no encouragement to get exercise.
குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் உற்சாகம் அளிக்க தேவையில்லை, அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று இயற்கையிலேயே அவர்களுக்கு அந்த தன்மையும் குணாதிசயங்களும் இருக்கிறது. they certainly need not have mandated என்றால் என்ன? mandatory என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்த வார்த்தை தான் mandated என்றால் என்ன? கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. enforced வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது. periods of physical activity in school உடல் ரீதியாக பயிற்சிகள் பள்ளியிலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. அதை போன்று மறுபடியும் இன்னொரு காரணத்தை சொல்கிறார். another reason for excluding physical exercise உடல் ரீதியான விளையாட்டுகளே பள்ளியிலே இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த இன்வால்வ்ஸ் குரூப் டைனமிக்ஸ் என்றால் என்ன? கூட்டுவிலே அனைவரும் தங்களுடைய முழு திறனையும் முயற்சியையும் செயல்பாட்டுகளையும் காண்பிக்க வேண்டும். ஆஃப் சச் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு போட்டிகளில் நடக்கிற பொழுது அனைவரும் தங்களுடைய முழு திறமையை காண்பிக்க வேண்டும். which encourages இது உற்சாகப்படுத்துகிறது a certain tyranny of the strong over the weak. இங்கே வலிமையா உள்ளவன் ஜெயிப்பான். வீக் உடல் ரீதியாக ரொம்ப வலிமையான மாணவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அடிப்பான், மிதிப்பான், அவன் தன்னுடைய வலிமைகளை காண்பிப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பிக்கர் ஸ்ட்ராங்கர் சில்ட்ரன் உடல் வலிமையான உடல் சக்தி வாய்ந்த குழந்தைகள் ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் லைக் தக்ஸ் என்றால் என்ன? ரவுடிகள் போன்று அவர்கள் நடக்க ஆரம்பிப்பார்கள். தேமே ஹராஸ் என்றால் என்ன? தொந்தரவு இம்சைப்படுத்துவார்கள். ஆர் ஈவன் அசால்ட் என்றால் என்ன? காயப்படுத்துவார்கள். ஸ்மாலர் சிறு வீக்கர் வலிமை குன்றிய குழந்தைகளை இன் அன் என்விரான்மெண்ட் இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் அல்லது சீனியர் ஜூனியரை பட் 12th படிக்கிறவன் 8th படிக்கக்கூடிய மாணவனை அடிப்பான். ஸோ where success is equated with the demonstrations of bodily strength. பொதுவாகவே இந்த ஃபுட்பால், ஹாக்கி, பாஸ்கெட்பால் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வலிமையானவன் தான் இந்த விளையாட்டுகளிலே ஜெயிக்க முடியும். யார் வேகமாக ஓடுகிறார்களோ, யார் வேகமாக பந்து வீசுகிறார்களோ, உடல் வலிமை தான் இங்கே பேசப்படுகிறது. ஸோ வலிமையானவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அவன் தாக்குவான். இது ஒரு காரணத்தை சொல்கிறார். இன் சச் கேசஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் த ரிஸ்க் என்றால் என்ன? ஆபத்து இஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் தனிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. இன் பிரின்சிபிள் கொள்கை ரீதியாக அட்லீஸ்ட் த ஸ்கூல் இட் செல்ஃப் மே பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். ஒரு பள்ளிதான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு மாணவனுக்கு ஆகிவிட்டால் பெற்றோர்கள் குறை கூறுவார்கள். இது யார் பொறுப்பு? ஒட்டுமொத்தமான பள்ளிக்கூடம், ஒட்டுமொத்தமான ஆசிரியர்கள் பொறுப்பாளி ஆகிவிடுகிறார்கள். ஒரு குழந்தை காயப்படுத்தப்பட்டால் ஆர் as happens from time to time காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. killed in an exercise class ஒரு சில மாணவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள், மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழக்கிறார்கள், கை கால் ஃப்ராக்சராய் உடைந்து விடுகிறது. இதற்கு பள்ளி நிர்வாகம், பள்ளி ஆசிரியர் அனைவரும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிறது. ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் என்று சொல்கிறார்கள், மாணவன் தண்ணீரிலே மூழ்கி விடுகிறான். குதிரை ஏற்ற பயிற்சி என்று சொல்கிறார்கள், கை காலை உடைத்து விடுகிறான். ஸோ இந்த பல சோதனைகளிலே மாணவன் இறந்து விடுகிறான். கபடி போட்டி என்று சொல்கிறார்கள், படாத இடத்தில் பட்டு அந்த மாணவன் இறந்து விடுகிறான். ஸோ கல்வி பள்ளிகளிலே இந்த உடற்பயிற்சி மூலமாக தனி ஒரு மாணவன் மட்டும் இறப்பதில்லை. ஒட்டுமொத்தமான அந்த பள்ளியும் பள்ளி நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் அவர்கள் அனைவரும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் ஃபார் இன்ஜுரி ஆர் நியூமரஸ். உடல் ரீதியாக காயங்கள் வருவதற்கு எந்த நேரத்திலும் வரலாம். ஈவன் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஹராஸ்மெண்ட். நல்ல வலிமையான மாணவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அடிப்பது அது வேறு விஷயம். இருந்தாலும் காயங்கள் இயற்கையாகவே விளையாட்டு போட்டிகளின் பொழுது நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. இன் ஷார்ட் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இஸ் நாட் எ ஸ்கூல்ஸ் லெஜிட்டிமேட் கன்சர்ன். நியாயமாக லெஜிட்டிமேட் என்றால் நியாயமாக, கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை. நியாயமான அக்கறை தேவையில்லை. ஒரு பள்ளிக்கு மாணவர்களை விளையாட்டுத் துறையிலே சிறந்தவர்களாக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. லீவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பர்சியூ தேர் ஓன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் அவுட் சைட் ஸ்கூல். பர்சியூ என்றால் என்ன? தொடர. பள்ளி மாணவன் அவன் தன்னுடைய விளையாட்டுகளை பள்ளி நேரம் முடிந்தவுடன் வீட்டுக்கு பிறகு எங்கேயோ வெளியே தொடரலாம். அண்ட் யூஸ் ஸ்கூல் அவர்ஸ் பள்ளி நேரங்களை டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் லேர்னிங். படிப்பதில் மட்டும் அவன் செலவழிக்க வேண்டும். இதை எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம். கண்டிப்பாக விளையாட்டு மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி அதற்கு ஆதரவாகவும் பேசலாம் உதாரணங்களுடன். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். to A.S. American I.E.L.T.S and
TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System, conducted by British, Australian and Cambridge University. It checks your writing, reading, listening and speaking skills. TOEFL test on English as foreign language is an American-based English testing system. So here they also check your reading, writing, listening and speaking. We have come here for writing and speaking class, Lingua Forum Essays, Dream Tech Publication, Video 87. So in I.E.L.T.S task 2, you may have to write, in fact you must write 250 words and you have to speak on a topic for nearly 2 to 3 minutes. What's the topic here? Agree or disagree question. A topic would be given, whether you agree to the topic or disagree to the topic. So coming here, should high schools require all students to wear uniforms? School, every school you take in a place like India, in Chennai, almost all the schools makes it mandatory for all the students to wear uniform. So high schools, high schools, here we call it as a higher secondary school. So high schools require all students to wear uniform. Should the higher secondary students should be compelled to wear uniform, or should high schools let students decide what they will wear to school? So students can wear any dress they like. Should the school should enforce the rule of wearing uniform for the school students, or the school should just leave it to the students? They can wear the dress as they wish, no need of uniform. Which policy do you favor? Use specific reasons and examples to support your view. So the students, high school or higher secondary school student, should they wear uniform, or it's not necessary to wear the uniform? What is the best policy? So here the writer says is wearing uniform is a good thing for school students. Why so? He says this way, the issue means what? The problem here. Issue, the problem over here of whether, what is the problem here? Whether or not to require students to wear school uniforms is not central to the quality of education. So education as such, directly it is not linked with the uniform. If so, then all the school uniforms, they should get good marks. So the quality of education and the students wearing uniform is no way related. A good school will be good with or without uniforms. A good school is a good school whether it enforces a law to wear the students uniform or not. Whereas no uniform by itself will make a bad school into a good school. So it also says that if you say to a school students not to wear uniform, it doesn't mean that the school will be good. The school academic activities is neither good nor bad just because of wearing uniform. It's no way related. Education is not at all related with the uniform. School into a good one. Nonetheless, still, a school uniform is a good idea in principle to several reasons. For several reasons, a school uniform is always good. Why so? First, what does he say? There is a much truth in saying clothes make the person. There is a philosophy, it is called clothes make the man. Clothes makes the person. A well-dressed person is likely to have a more protective frame of mind. A well-dressed man, a man who wears nice dress, is considered to be, he is in a good mood, he is in a good protective mood, and set of behaviors than a poorly dressed person has. A person who doesn't wear his dress properly, his behavior is definitely related to his dress. The behavior, the attitude is directly related with the dress. So dress makes the person, the proverb. That's why a school uniform may help to maintain desirable behavior among students. So here the school uniform is not directly related with the education, but a school uniform is directly related with the behavior of the students. The uniform encourages a sense of being part of a special group. So once you wear the uniform, they become a part of a special group.
It becomes a label of the school whose standards of conduct are higher than average. So once you wear the uniform, it says the behavior, the attitude, the principle, the values of what they stand for. And coming here, uniforms are also conducive. Conducive means what? It is good for discipline. Uniform develops your attitude, behavior, the habits, your discipline. The armed forces, now he says with an example of armed forces, like you issue uniforms to their personnel. Personnel means officers for their reasons. A military uniform signifies a commitment. What is the military uniform, sir? Is it brown and brown? A commitment. It says about a commitment, in a sense, to honor rules and regulations. So the military uniform is symbolized as the commitment towards their job. This approach works. Discipline in a uniform service is usually easier to enforce than in a non-uniformed group. Imagine the policeman in Tamil Nadu. Imagine our military without uniform. Everybody comes in a color dress. How can you maintain the discipline? How can you maintain a uniformity? So what works in the military can work in school, just like in military, just like in police. It also works in the school. School uniforms may impart a certain discipline to the students. So it gives certain discipline to the students while also making that discipline easier to maintain. So uniforms bring certain discipline for the students. Identically dressed students, same type of dress students, have greater than average tendency to consider themselves equal and to obey rules. So all the students wearing the same type of uniform, they have a tendency to obey the rules and follow the rules and regulations of the college, as long as it is made clear that the rules apply to everyone. So once you wear the uniform, automatically the students will tend to behave in a group with a single attitude, all of them towards the same goal, all of them stand for a same value. So coming here, in conclusion, here he says, as far as anyone else, too much freedom of choice is harmful. You should not give too much of choice for students. Students shouldn't have choices. Their only thing is good education, good behavior, good attitude. A school must impose certain limits on students' conduct. So the school should impose certain limits on students' conduct, and a uniform is a reasonably effective way. So here uniform plays an important role to maintain good behavior, where essentially good behavior exists already. So uniform brings good behavior. So my dear friends, should school students should be compelled or should be asked to wear uniform or not? So here the writer says yes, the school students should wear the uniform because it develops the behavior, it develops because in army or military, air force, you find uniforms which shows this commitment towards their job. So uniform brings a commitment on the part of the students. So finally he says yes, the students shouldn't be given much freedom of choice. So the students' conduct is directly related with the uniform they wear. So I request the I.E.L.T.S takers to come forward and say their views. What do they show in foreign country? So what will be your idea regarding this topic? What will you say about this topic? If I get a topic like this, I would prefer for should high schools require, and all the students should high schools require all the students have to wear uniform, because union is strength. So uniform is must in all the schools, and each and every school has its own uniform, and uniform is one of the best features of every high school. And wearing uniform can make students proud of their schools, and can make students unite together. That's all. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போவது I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக நடக்கக்கூடிய ஆங்கில எழுத்து
பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய பயிற்சிகள். ஸோ TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சைகள், ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பு, லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 87. ஸோ IELTSல நீங்கள் எழுத வேண்டிய கட்டுரை 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த செக்ஷன் 2ல பேச வேண்டியது வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் அந்த தலைப்பினுடைய முன்னுரையை எழுதி அதற்கான விளக்கங்கள், அதற்கான உதாரணங்கள், அதற்கான காரணங்களை எழுதி முடிவுரையை நீ வழங்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, should high schools require all students to wear uniforms? அரசு பள்ளிகளிலே, மேல்நிலை பள்ளிகளிலே மாணவர்கள் கட்டாயமாக சீருடை அணிய வேண்டுமா? or should high schools let students to decide what they will wear to school? அல்லது மேல்நிலை பள்ளியிலே மாணவர்கள் சீருடை அணிய தேவையில்லை, எந்த உடை வேண்டுமானாலும் அணியலாம். தலைப்பு பாருங்கள், சீருடை மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவர்கள் அணிய வேண்டும், சீருடை மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவர்கள் அணிய தேவையில்லை. which policy do you favor? இந்த கொள்கைகளில் எதிரை நீ ஆதரிக்கிறாய்? யூ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களையும் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்காக எதை நீ சொல்ல விரும்புகிறாய்? உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால், த இஷ்யூ என்றால் என்ன? பிரச்சனை ஆஃப் வெதர் ஆர் நாட் டு ரிக்வயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு வேர் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இஸ் நாட் சென்ட்ரல் டு த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். கல்வியினுடைய தரம் சீருடை அணிவதாலும் சீருடை அணியாமல் வருவதாலும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் அதில் இல்லை. ஸோ சீருடை அணிவதற்கு கல்வியினுடைய தரத்திற்கும் எந்த விதமான நேரடி தொடர்போ மறைமுக தொடர்போ கிடையாது. A good school will be good without uniforms. ஒரு நல்ல பள்ளி சீருடை அணிந்தாலும் அணியாவிட்டாலும் நல்ல அருமையான திறன் வாய்ந்த பள்ளியாகவே இருக்கும். Whereas no uniform by itself will make a bad school into a good one. அதே போன்று சீருடை அணியாமல் வருவதால் ஒரு பள்ளி மோசமான பள்ளியாகவும் ஆகிவிடாது. nonetheless இருந்தும் கூட a school uniform is a good idea. சீருடை பள்ளியிலே மாணவர்கள் அணிய வேண்டும் என்பது ஒரு நல்ல கருத்து. இன் பிரின்சிபல், கொள்கை ரீதியாக, ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ், பல காரணங்களுக்காக. ஃபர்ஸ்ட், உதாரணத்திற்காக, முதலாவதாக, there is much truth in saying, நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது இந்த பழமொழி. clothes make the person, உடை மனிதனை உருவாக்கும். ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று சொல்வார்கள். a well dressed person is likely to have a more protective frame of mind. நன்றாக உடை அணிந்திருக்கக்கூடிய மனிதன் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளிலே இருப்பான். அண்ட் செட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ், அவனிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்தைகள் இருக்கும். then a poorly dressed person has. நன்றாக உடை அணியாதவர்களும் நன்கு உடை அணிந்தவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நன்கு உடை அணிந்தவர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகள் இருக்கும். மோசமாக உடை அணிந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ரொம்ப கம்மியாகவும் ஏழ்மையாகவும் இருக்கும். ஸோ that is why a school uniform may help to maintain desirable behavior among students. ஆகையால் சீருடை மாணவர்கள் அணிவதன் மூலமாக தேவையான நடத்தைகளை அந்த கல்லூரி எதிர்பார்க்கலாம் அல்லது பள்ளி எதிர்பார்க்கலாம். The uniform encourages a sense of being part of a special group. சீருடை அணிவதன் மூலமாக ஒரு குழுவினுடைய அங்கத்தினர் போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. whose standards of conduct are higher than average. அதனுடைய நடத்தை சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ அதை போன்று மறுபடியும் இன்னொரு காரணம் சொல்கிறார். யூனிஃபார்ம்ஸ் ஆர் கன்டியூசிவ் டு டிசிப்ளின். கன்டியூசிவ்னா என்ன? சௌகரியமாக இருக்கிறது. அப்போ சீருடை அணிவது ஒழுக்கத்திற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. த ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் என்றால் என்ன? இராணுவம் இஷ்யூ யூனிஃபார்ம், சீருடை வழங்குகிறது இராணுவ வீரர்களுக்கு. டு தேர் பர்சனல் என்றால் என்ன? அதிகாரிகளுக்கு. ஃபார் திஸ் ரீசன், இந்த காரணத்திற்குத்தான். எந்த காரணத்திற்கு? ஒழுக்கத்திற்காக. ஸோ ஏ மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம் சிக்னிஃபைஸஸ் ஏ கமிட்மெண்ட். ஒரு இராணுவ சீருடை என்பது தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்தலினுடைய ஒரு பிம்பம், ஒரு பிரதிபலிப்பு. இன் எ சென்ஸ் அது ஒரு உணர்வு பூர்வமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், டு ஹானர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதற்காக
அந்த சீருடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. This approach works. இந்த அணுகுமுறை செயல்படுகிறது. Discipline in a uniform service is usually easier to enforce than in a non-uniformed group. சீருடை அணியக்கூடியவர்கள் அவர்களிடம் சில செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த முடியும், ஆனால் சீருடை அணியாதவர்களிடம் செயல்படுத்த முடியாது. So what works in the military can work in schools as well. So இராணுவத்தில் எப்படி நடைபெறுகிறதோ செயல்படுகிறதோ அதே பள்ளியிலே நடைபெறலாம். School uniforms may impart a certain discipline to the students while also making that discipline easier to maintain. சீருடை பள்ளி மாணவர்கள் சீருடை அணியும் பொழுது சில ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்களை மாணவர்களுக்கு போதிக்க முடியும், அந்த ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்களை செயல்படுத்தவும் முடியும். Identically dressed students have a greater than average tendency to consider themselves equal. So 100 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஒரே மாதிரி உடை அணிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஒரே மாதிரி சீருடை அணிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தாங்கள் அனைவரும் சமம் என்ற ஒரு உணர்வை பெறுகிறார்கள். சீருடை அணியும் பொழுது அங்கே ஜாதி மறைந்து விடுகிறது, மதம் மறைந்து விடுகிறது, இனம் மறைந்து விடுகிறது, அனைவரும் சமம். கன்சிடர் தெம்செல்ஸ் ஈக்குவல், அங்கே ஜாதி மதம் இல்லை, கருப்பு வெள்ளை இல்லை. ஸோ அந்த உணர்வு, ஒற்றுமை என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. அண்ட் டு ஒபே ரூல்ஸ், சட்ட திட்டங்களை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் ஒரே மாதிரியாக. as long as it is made clear that the rules apply to everyone, அந்த சட்ட திட்டங்கள் அனைவருக்கும் அது பொருந்தும். ஸோ முடிவுரையாக conclusion, as for everyone else too much freedom of choice is harmful. நிறைய தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அணுகுமுறைகள் இருப்பது அது ஆபத்தானது. For students, அது குறிப்பிட்டு மாணவர்களுக்கு, a school must impose certain limits on students' conduct. ஒரு மாணவர்களுடைய நடத்தையில குறிப்பிட்ட சட்ட திட்டங்களை ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் செயல்படுத்த வேண்டும். and a uniform is reasonably effective. அதிலே அந்த சீருடை தான் அது செயல்படுத்தக்கூடிய பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய அந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கும் பொழுது, அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி சீருடை இருக்கும் பொழுது அந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினால் தன்னுடைய சட்ட திட்டங்களை மாணவர்களிடம் செயல்படுத்த முடிகிறது. way to maintain a good behavior, நல்ல நடத்தை, where essentially good behavior exists already. ஸோ நல்ல நடத்தை ஏற்கனவே மாணவர்களிடம் இருக்கிறது, அதை தக்க வைத்து கொள்ள அந்த சீருடை மிகவும் பயன்படுகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Good evening, my dear friends. Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S conducted by British government, Australian government and Cambridge University to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here in TOEFL, this is American-based examination. This too checks your writing, reading, listening and speaking skills in English. So here, we have come here for writing and speaking skill development class. Lingua, Forum Essays and DreamTech publication. We have come here to the video number 88. So in I.E.L.T.S task 2, you are supposed to write, whether it is an academic or general, an essay of 250 words. And in speaking task in section 2, you are supposed to speak for nearly 2 minutes. Essay writing, you may get a question like agree or disagree question. A topic may be given, and this topic, whether you agree with the topic, whether you disagree with the topic, if you agree with the topic, start with the introduction of your agreement with the topic, say examples, say reasons logically with reason, and finally coming to the conclusion. During the time of speaking, 2 minutes of speaking, they check your English vocabulary, how coherently you present your views, your voice modulation, your facial expressions and the tonality. So coming here to the topic, what's the topic here? Many products, not some products, many products. What are the products? The products may be of clothing, the products may be of the chairs, etc. Any products can be made by machine or by hand. So products are made by machine or by hand. Do you prefer handmade or machine made products? So what do you prefer?
Is it a handmade product you prefer or a machine-made product you prefer? Use specific reasons and examples to support your view. So the topic is very clear, my dear friends. Whenever you get a topic, you just see the question, what exactly the examiner wants you to do. So there are products which are machine-made and man-made. Which do you prefer? Is it a machine-made product or a man-made product? You have seen the question properly? Then you have to choose one, for or against, or whether it's a machine or man-made. So here, the writer over here, he chooses the machine-made products are good, and he justifies his reasons of why he has chosen machine-made products. Now coming to the first paragraph, you see here, handmade items. The handmade items can be beautiful, can be valuable. Of course, handmade items are beautiful and valuable, but for ordinary objects in everyday use. See, ordinary objects like paste or toothpaste, brush, whatnot, even soap, all the plastic, whatever it is, almost everyone would prefer machine-made merchandise. Merchandise means what? Purchase and sales is the business. So handmade products are beautiful and valuable, but for your daily, day-to-day use of the products, people prefer machine-made products. So one reason is reliable quality. Why do they use machine-made products? Is the reliable quality is there. When an item is made by machine, it may not be as beautiful as a handmade article. So two things are there, machine-made article and man-made article. Of course, the man-made article is more beautiful than machine-made product, but quality tends to be more uniform in the case of machine manufactured product. So here this gentleman or this writer says that machine-made product has a uniform quality. Handmade product doesn't have the uniform quality. Therefore, I prefer items made by machine. So he has introduced, in his introduction, he has confirmed that yes, I want machine-made products. That's the best. So he says the reason. What are the reason he says? However, anyway, we can't such assurance of uniform quality when dealing with handmade products. So this writer says definitely for handmade products you cannot assure a uniform quality. For machine-made products you can definitely say there is a uniform quality, because the quality of workmanship may differ greatly from item to item. That is handmade product. For item to item, the quality may differ. One specimen, an example, may be excellent and another substandard. So one product may be excellent product in handmade product, one other may be substandard in quality. Machine-made products, by contrast, opposite to that, are more likely to provide quality. So one can trust in every case. So a machine-made product, almost everything are uniform, but man-made product you can find one excellent, one ordinary, one substandard. So coming here, one other reason he says, cost is another reason. Cost of producing the goods is another reason to prefer machine-made products. So now he comes to the economics, the cost. When something is manufactured in large numbers by machine, then the cost per item is likely to drop. So this writer says, when you manufacture the goods, the cost of production per item is lesser compared to man-made machine, because materials can be bought in large quantities, resulting in saving which can be passed along to the consumer. So in large quantities you buy raw materials and you produce, so the cost per production of a good is comparatively lesser in machine-made product. Also, because a machine, unlike a human craftsman means what? Craftsmanship means is artistic ability, need not be paid a salary. So machines, no need to pay a salary for the machines. For man who manufactures, you have to pay a salary.
manufacturing cost and consumer price can be reduced still further. So, not like a man, for machine no need to pay the salary, the manufacture cost and the consumer price can be reduced because you produce the goods in a bulk quantity. Savings to manufacturers and consumers can thus be tremendous. So the savings are tremendous. So coming here once again, there are of course situations where only handmade products are desirable. So he is not leaving the handmade products also. He says the goodies of handmade products are desirable. Yes, it's very much needed. What are they? A mass-produced Rembrandt. See, this is a product called Rembrandt, for example, would not be a Rembrandt at all. Such situations, however, are rare. So this mass-based product, what is that? Rembrandt. You cannot make it by, handmade product. It is machine-made product because you are producing in bulk. For most purposes, machine-made products from clothing to China are unquestionably the best, both quality and for value. So this writer goes in for saying that machine-made product is good. So simple. So once again, just to let us recall what we have seen, the topic here is products. Machine-made product is good or man-made products are good. So this is the topic, and the writer goes in for machine-made products. So he says all the good things about what the machine-made products is all about. So he says the uniform quality can be seen in machine-made products, but in man-made product you cannot find that uniform quality. Then for bulk producing goods, it is always best that machine-made products are good, and for quite a small number of products, it's always handmade products are good. And he also says examples with the machine cost of manufacturing is lesser with the machine-made products. So now with this, I request the IELTS takers to come forward and speak about this topic. And let us see. Yes, gentlemen, why don't you? I.E.L.T.S International English Level Testing System என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய லிசனிங் ஆங்கிலம், இதனுடைய சோதனைகளை செய்வார்கள். அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் கொடுப்பார்கள். இது பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. அதே போன்று டோஃபல் என்று சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இது ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, அதற்கான பயிற்சிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ நம் வீடியோ நம்பர் 88க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது ஐஎல்ஸில் டாஸ்க் 2 என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். உங்களுக்கு 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேச்சும் பயிற்சிக்கு I.E.L.T.S பேசும் அந்த பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகு ஒரு 8 நிமிடங்கள் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத கேள்விகளை கேட்பார்கள். உதாரணத்துக்கு தலைப்பு பாருங்கள், மெனி ப்ராடக்ட்ஸ், அநேக பொருட்கள், அது உடைகளாக இருக்கட்டும், நாற்காலிகளாக இருக்கட்டும், எட்ஸெட்ரா, எந்த பொருளாக இருக்கட்டும், கேன் பி மேட் பை மெஷின், இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்படுகிறது, அல்லது பை ஹேண்ட், கைகளால், மனிதர்களுடைய தனி உழைப்பின் கைகளால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஸோ பொருட்கள் இயந்திரங்கள் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது மனிதர்களுடைய கை திறமை மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது. அதைத்தான் கைவினை பொருட்கள் என்று சொல்வார்கள். இது இயந்திரம் தயாரித்த பொருட்கள் என்று சொல்வார்கள். Do you prefer handmade or machine made products? நீ கைவினை பொருட்களை விரும்புகிறாயா அல்லது இயந்திரங்கள் தயாரிக்கிற பொருட்களை விரும்புகிறாயா? ஸோ இந்த தலைப்பில் ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு தகுந்தபடி யூ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், அதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் அதற்கான குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களையும் நீ சொல்ல வேண்டும், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த தலைப்பின் கீழ் கைவினை பொருட்கள், கைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அழகாக இருக்கலாம், வேல்யூபிள், மதிப்பு மிகுந்ததாக இருக்கலாம், பட் ஃபார் ஆர்டினரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் எவ்ரிடே யூஸ், ஆனால் அன்றாடம் நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அநேக பொருட்கள்,
ஆலையிலிருந்து பல் விளக்கக்கூடிய பேஸ்டிலிருந்து ப்ரஷ்ஷிலிருந்து சோப்பிலிருந்து உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாற்காலியிலிருந்து கால் செருப்பிலிருந்து உடைகளிலிருந்து அனைத்து பொருட்களுமே எவ்ரிடே யூஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் வுட் ப்ரிஃபர் மெஷின் மேட் மெர்கண்டைஸ். மெஷினால் இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்களைத்தான் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். ஒன் ரீசன் ஏனென்றால் இந்த இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்கள் ரிலையபிள் குவாலிட்டி, நம்பக்கூடிய தரம் வாய்ந்த பொருளாக இருக்கிறது. when an item is made by machine it may not be as beautiful as a handmade article. உண்மை, கண்டிப்பான உண்மை. இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கிற பொருட்கள் கைவினை பொருட்கள் போன்று அழகாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. பட் குவாலிட்டி டென்ஸ் டு பி மோர் யூனிஃபார்ம் இன் த கேஸ் ஆஃப் மெஷின் மேனுஃபேக்சர்ட் ப்ராடக்ட். இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் 1000 லட்சம் கோடி என்று அந்த பொருட்களை ஒட்டுமொத்தமாக உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அதனுடைய தரம், அதனுடைய தன்மை ஒரே மாதிரி இருக்கும் இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்கள். தேர்ஃபோர், இங்கே வருகிறார் அவருடைய முன்னுரையினுடைய முக்கிய சாராம்சம். தேர்ஃபோர், ஆகையால் ஐ ப்ரிஃபர், நான் விரும்புகிறேன், ஐட்டம்ஸ் மேட் பை மெஷின், இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே நான் விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த ஃபைனல் சென்டென்ஸில் அவர் தன்னுடைய அறிமுக முன்னுரையை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார். ஏன் சொல்கிறார் என்ற விளக்கத்தை அடுத்த பத்தியிலே ஆரம்பிக்கிறார். However, எப்படி எனினும் one cannot such assurance give assurance of uniform quality when dealing with handmade products. கையால் செய்யக்கூடிய கைவினை பொருட்களுக்கு தரத்தை நீங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. Because the quality of workmanship may also differ greatly from item to item. கையால் செய்யக்கூடிய பொருட்களினுடைய தரம் ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் வேறுபாடுகளை காண்கிறீர்கள். ஒன் ஸ்பெசிபின் மே பி எக்ஸலண்ட், ஒன்று பிரமாதமாக இருக்கும் கையால் செய்யக்கூடிய அந்த பொருள், இன்னொன்று சப்ஸ்டாண்டர்ட் என்றால் தரம் தாழ்ந்ததாக இருக்கும். மெஷின் மேட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆனால் இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்கள் பை கான்ட்ராஸ்ட் அதன் எதிர்மறையாக ஆர் மோர் likely to provide quality one can trust in every case. லட்சக்கணக்கான பொருட்கள் இருக்கிறது, இயந்திரம் தயாரித்த பொருள் அனைத்தையும் எடுத்தீர்கள் என்றால் ஒரே தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஆனால் கைவினை பொருட்கள் ஒரு 100 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், 100 விதவிதமாக இருக்கும். ஸோ தரத்தை உறுதியாக சொல்லலாம் இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்களை. அடுத்ததாக மேலும் என்ன காரணத்தை சொல்கிறார், அடுத்த பத்தியிலே ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ முதல் பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார், தரத்தை பற்றி சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே விலையை பற்றி சொல்கிறார். ஒரு பத்தி தரத்திற்கு மட்டும், அடுத்த பத்தி பேராகிராஃப் பணத்தை சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. காஸ்ட் என்றால் என்ன, விலை. உற்பத்தி செய்யக்கூடியதை காஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். பிரைஸ் என்றால் என்ன, விலை என்று சொல்வீர்கள். அங்கே வரி சேர்க்கப்படுகிறது, லாபம் சேர்க்கப்படுகிறது. காஸ்ட் என்றால் என்ன, அந்த உற்பத்திக்கான செலவினங்கள். காஸ்ட் இஸ் another reason to prefer machine made products. விலை கம்மியாக இருக்கிறது, ஆகையால் இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்களை மக்கள் விரும்புகிறார்கள். when something is manufactured in large numbers by machine, இயந்திரத்தால் அதிக அளவிலே பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிற பொழுது then the cost per item is likely to drop. அந்த நேரத்திலே அந்த பொருட்களினுடைய விலை குறைவாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிக அளவிலே பொருட்கள் ஆகும் பொழுது அதனுடைய தயாரிப்பு செலவு குறைவாக இருக்கிறது. because materials can be bought in large quantities. ஏனென்றால் அதற்கு பொருட்களை, முக்கியமாக தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கான மூலப்பொருட்களை அதிக அளவிலே வாங்கும் பொழுது அதனுடைய விலை குறைவாகி விடுகிறது. resulting in saving which can be passed along to the consumer. அதன் மூலமாக பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம், அதன் மூலமாக விலையை குறைக்கலாம். இதன் பலனை வாடிக்கையாளர்கள் பெறுகிறார்கள். ஸோ இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொழுது அதிக அளவிலே பொருட்களை குறைந்த செலவிலே உற்பத்தி பண்ணலாம். இந்த குறைந்த செலவிலே உற்பத்தியாகக்கூடிய பொருட்களினுடைய அந்த லாபத்தை வாடிக்கையாளர்கள் அவர்கள் பலன் பெறுவார்கள். ஆல்சோ மேலும் பிகாஸ் a machine unlike a human craftsman, மிஷின் இயந்திரம் என்பது மனிதனுடைய இந்த கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய கைத்திறமை, அவனுடைய தொழில்நுட்பம் need not be paid as a salary. ஒரு இயந்திரத்திற்கு சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை, ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. manufacturing cost and consumer can be reduced still further. ஒரு இயந்திரம் செய்யக்கூடிய வேலையின் மூலமாக அது உற்பத்தி செலவை குறைக்கலாம். savings to manufacturers and consumers can thus be tremendous.
இதன் மூலமாக உற்பத்தியாளர்களுக்கும் லாபம், பொருட்களை வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கும் லாபமாக இருக்கிறது. ஸோ இரண்டாவது பத்தியிலே அவர் என்ன சொல்கிறார்? முதல் பத்தியிலே எந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்று சொல்கிறார். இரண்டாவது தலைப்பிலே தரத்தை பற்றி சொல்கிறார். மூன்றாவது தலைப்பிலே அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த விலையை பற்றி சொல்கிறார். நான்காவது பத்தியிலே கன்க்ளூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முடிவுரையிலே there are of course situation where only handmade products are desirable. ஒரு சில நேரங்களிலே கைவினை பொருட்கள் தான் மிக தேவை, அதற்கு மாற்று இல்லை. உதாரணத்திற்கு பெயிண்டிங்ஸ், வரைபடங்களை சொல்லலாம், வீட்டிலே மாட்டி வைக்கப்படுகிற வரைபடங்கள், பானைகளை சொல்லலாம். வேறு சில பட்டு சேலையிலே அந்த கைவினை கலைஞனுடைய தொழில்நுட்பத்தை நாம் பார்க்கலாம். அப்படியாக ஒரு சில நேரங்களிலே இந்த கைவினை பொருட்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. அதற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்கள். மாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ரெம்பிரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் மிக அதிக அளவிலே லட்சத்திலே கோடிகளிலே உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பொருள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், would not be a remnant at all. Such situations, however, are rare. For most purposes, machine made products from clothing to China, துணி உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதிலிருந்து பொம்மைகள் முதற்கொண்டு are unquestionably best both for quality and for value. தரத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்படுகிற அந்த பொருட்கள் தான் உகந்தது, சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இதற்கு எதிர்மறையாகவும் எழுதலாம். என்ன எழுதலாம்? கைவினை பொருட்கள் தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான காரண காரியத்தை விளக்கத்துடன் முன்னுரை முடிவுரையுடன் சொல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. We have come here for International English as Level Testing System, the examination conducted by British, Australian government and Cambridge University. TOEFL test on English as foreign language, it's conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills. Now we have come here for the writing and speaking skill development class. It's the Lingua Forum essays. We have taken these essays from Dream Tech Publications, and the video we have come here is the 89th video or the 89th topic. You get a question like this, agree or disagree question, in your writing task, whether it is in academic or general, where you have to write in task 2 nearly 250 words. So agree or disagree questions, even speaking task section 2, you may get a question like this and you have to speak on this. Section 3 goes on based on the topic, all the questions, all the discussions based on the topic. So here the question is, do you think the governments should spend large amount of money to buy or develop computer technology? Should the government spend a lot of money, like a country like India? Should they spend a lot of money for developing and for computer technology, or should that money be spent for other basic purposes? What are the basic purposes? Sanitary, of course, the essential food, clothing, shelter, providing a good hospital treatment for the poor people, poverty alleviation programs. Which one of these options do you support? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Yes, the government should spend a lot of money for computer technology development. Then you have to say the reasons. No, it's not necessary. The government should spend money for alleviating the poverty, and other basic things are there for the government which the government should take care of. The private people are already there who can invest money on computer technology. So you have to take any stand, in one of the stand, and you have to say with reasons and examples why you are for the topic. So here the writer over here, he has chosen the government shouldn't spend their money for computer technology, but rather for other things. The government's duty is to take care of other things rather than investing the money, taxpayers' money on computer technology. So here, what is he saying? See, in introduction part, almost 5 lines, almost it must be around 50 words are there for introduction alone he has spent.
So computer technology is perhaps the single most important branch of technology. Amongst the technology, computer technology is the most important branch of technology, and so nations have a strong interest in developing their nation's capabilities in their field. So all the countries, they are spending huge amount of money for R&D, for investment in computer. So this technology, they think it's the most important technology compared to any other technologies. Although some would say government involvement in this undertaking is essential. So some may say, yes, it's very important, the government should spend money on that technology, computer technology. It seems more likely that the government would be better to stand on the sidelines. Here is why. Sidelines means what? Computer technology is main. Forget about computer technology. The other things are there which the government should see through that. It's not the computer technology alone is the most important. So other things are there which the government should do. So he says why. In the introduction part he says very clearly that other things he has to do, the government should do. And he says the reason. What is the reason? First he says, what is the first reason he says? First, when government invests in something, they tend to do so in a conservative, traditional and often outdated way. Anything which government does, it does on a conservative base. What do you mean by conservative, man? The old thinking, old way of thinking. They don't go in for the latest innovation. They go in for the old outdated way of things. Traditional. They love to maintain their traditional and often outdated way. So the government, whatever it does, it thinks about the past and want to have a connection with the present. This fact is expressed in the saying, generals prepare for the last war. What do you mean by generals prepare for the last war? Why the saying goes with this government spending the money on the conservative and traditional way of thinking, where they invest the money on conservative things. And here it is said that generals prepare for the last war. So government usually base strategies on information that is 10 to 20 years old. Whatever the government does, it doesn't think about the present scientific invention, present day things. It goes in for 20 years back, the old methodologies. Therefore, a government that tries to help develop computer technology, if these type of governments, they want to develop this technology, computer technology, may invest in technology that is already old technology, only they will spend their money. The private sector probably knows better what's happening now. So the private people or the private technology, the private people know what technology the common man or the present world needs. So he is good in investing the money in computers rather than government. If government is investing, it goes in for the old methods, and where investment should go for best results. Who's best in this? It is the private sector, not the government sector. You take the colleges, you take the universities, so whatever the courses are they are offering, it is outdated courses. You take the private NIT or something like CSE or SANS bound, they go in for daily whatever inventions are made, what are the new contributions are made in computers. They try to teach the students, they want to update. So the government is always for the world, and the private people are the best people to know what's happening and what to invest, how to invest. So here one of the reason he says, this is the technology has come as a reason. He is telling the government is going back, but the private people are living in the present, so they know better way of investing the money in technology, computer technology. And coming here, the one other reason he says, of course, a government has great resources. True, isn't it? The government of India earns around how much? What is the total income of India? Nearly 25 lakh crores per annum through tax, through what? Through taxes, direct and indirect taxes. Great resources it has, government, any government, and may direct them on the advice of well-informed consultants from the private sector. So the government has a lot of resources,
And these resources, of course, in a country like India, the Auditor General is there, then you have Planning Commission, various Finance Ministry. So they tell how to do and what to do, but these people are directed by the private people. This policy may yield impressive results, good results. The government with a lot of resources, getting the advices or getting the advice from the private sector, it brings impressive results, great results you can get, because it combines up to the minute knowledge. Up to the minute knowledge means what? Updated things, whatever happening till now, with big money. So a lot of money is involved. If a government wants to develop or buy computer technology, this may be the best approach. So he advises to the government that with lot of resources and with the help of the private sector, it is wise for the government to invest in computer technology. Otherwise, it's going to be waste, it's going to be outdated. So finally, he comes to a conclusion by saying that, meanwhile, at the same time, however, anyway, government has many other priorities. The government has many other priorities for spending. In capitalism, the duty of the government is only to safeguard the nation, to protect the nation. In a communist government, everything is done by the community or the government. In socialistic government also, everything is done by the society or the government. But in a capitalistic government, the duty of the government is only to print money, police protection, safeguarding the nation from outer forces. So here, that's what he says. The government, present-day government has many more priorities. Even poverty alleviation in a democratic country like India, the government has many duties, from defense to medical care. So basic medical care should be given by the government in a country like huge populated country like India. It is the most essential purpose of the government is to provide the basic sanitation and medical facilities for the people. So it has a lot of priorities. The government must balance these urgent short-term needs against strategic investment in computer technology. So two things are there. The government should spend money for the basic and urgent and short-term measures which they have to take care. Providing food, ration, subsidies for the farmers, free electricity. So these are the things, basic things the government's priority is there. Then they have one of the strategic investment in computer technology, in space and research, like that, everything, all the latest invention, with the computers only it's possible. So the government should have a mix up, and they should evenly think about it, and they have to invest the money. So non-computer spending, other than computers, spending is important too, is very important. Unless a government's investment in computers is planned, is well planned, carefully and directed wisely, unless it is carefully planned and directed wisely, the money would be spent to better effect on hospitals and other priorities outside information processing. So other than this information processing, the government's priority should be for hospital. A classic example is the government of Tamil Nadu in India, a state government which provides for all the students of 10th and 12th and college going students free laptops. So the government of Tamil Nadu takes care of providing free ration items for the people, and free electricity plus subsidies, pensions, and apart from that, they have made a wise investment on computers, providing lakhs and lakhs of free laptop to the students. So that can be taken as a classic example. So my dear friends, so here the government should spend the money on computer technology or other traditional way of investment. So what do you think? And this writer has gone for the government should take care of the other needs, other important needs of the government, and computer technology, let it be left to the private sector. But even if they want to have that, then let they get the advice of the private people to invest their money in
computers. So there should be a strategic thinking to invest the money for non-computer arenas and for the computer side. So with this, let us start our discussion. The I.E.L.T.S takers, academic and general, they have come here, and each one, if a topic like this is given, how they are going to write and convince the examiner that you are selling your idea in a correct manner. So in writing or in speaking, if you get a task like this, how you are going to respond. So let us start with that. Yes, I request a young man to come here, Mr. Sendil. So which country are you going to go? Canada. You're going for general or academic? General. Okay, in general, if you get a topic like this, how you are going to respond? Good evening, everybody. This topic of where the government needs to spend its money on computer technology or other basic needs, I think the answer to this would depend on the country or the government. Say, for example, if we are looking at a country, a developed country like United States or Australia or UK, I think it is worth for the government to spend its money on the computer technology. Whereas if you consider developing countries like India or underdeveloped countries like the African countries, I think it is worthwhile to spend the money on other basic needs rather than computer technology. So say for example, let us look at India. We all know there are a lot of poor people, below poverty line people, who don't have basic sanitation needs. They don't have even a toilet for their daily routines, and they don't have a shelter, they don't have any housing. So it is worth for the government to spend their money on building houses for these poor people, and then building toilets, public toilets or private toilets wherever possible, with the money which can be spent on computer technology. The other most important ask from the government would be to provide free education for all the students or for all the youngsters that is there in a country, because unless the students are educated to a certain level, any amount of investment or on computer technology is not going to be helpful. So basic needs like providing education, providing basic sanitary needs should play a more important part or role than spending money on the computer technology. In addition to this, the government can wisely spend its money on securing the country as well, which at this current situation is one of the most important tasks any government will have to play. So considering all these factors, I think for a country like India, it is worthwhile the government spends money on basic sanitary needs, basic food, basic medical care, and basic housing for all the below poverty line people, rather than investing on the computer technology, which of course can be led to the private organizations who, as part of their corporate social responsibility, can take this and then venture into that area. Thank you. Good, Sindhu. Thank you very much. And you, gentlemen, to please come forward. So, could you introduce yourself? What's your name? Yeah, I'm Jaydeep. What's your qualification? I'm an MCA graduate. Okay, you're going to take your I.E.L.T.S exam. Is it for general or academic? Yeah, this is for general. General. Which country you're It's Australia. It's for Australia. Yeah. So, suppose if you get a topic like this, investing, the government investing money on which computer technology or other arenas, yes, what will be your answer? Yeah, hi, good evening, friends. Yeah, my view on this topic will be it's better for the government to go for investing on basic needs like food, clothing, and shelter. Basically, if you see the infant deaths in India has been increasing day by day, where the hospital facilities are not up to the mark when compared to the developed countries like US, UK, and
some other countries. So the medical facilities has to be the first priority for the government. Then the defense system. We get attacked in the north, in the south, east and west. In every directions we are getting attacked. Where the US military forces, no one is dare enough to touch them, since they are because they are military forces, the air forces, the navy and the marines are so strong. So it's one of the basic priorities for the government to increase our defense systems first. And the education systems has to revamped to certain extent. If you see our education system till now is like getting things by hearted and just repeating them on papers. So this complete system has to be changed, and so that the coming generation has better knowledge on the technology which is used in the current environment, and which can be helpful for their day-to-day lives. See, if you take the computer technology or information technology, government has many sources to get their funds, like taxes, direct and indirect taxes. If you take the information technology, yeah, there is a lot of money involved, but we have a lot of competition in that, and we have many private players who are far more better than the government employees, or whatever it may be. So my stand on this is the government first priority should be on focusing on the education system, on the hospital facilities and the defense system. Thank you. Your name once again? It's Jaydeep. Very good, Jaydeep. Thank you. Okay, you can take the test. I'll go in. Sit down. You finish. Come. What's your name, sir? My name is Purushothaman. Purushothaman. You get a topic like this. Are you a computer student? Yes, I am a computer student. It's computer application. Which college you have finished your studies? I am I.E.L.T. I.E.L.T. Okay. Yes. If you get a topic like this, what you are going to speak? Yes. Very good evening. I'm Purushothaman here. Then I got a topic. Do you think government should spend large amount of money to buy or develop a computer technology, or should be spent on other basic needs? If someone asks like this question, I'll against the topic, because computer technologies must to every nations, because once nations is showing their power based on their computer technologies, next to that economical status. But it's not only the first priority in any nations. Computer based works are very important, but it must be offers to the private sector, whom they are doing this as a one and only jobs. But government has many priorities to do, like providing an free educations, offering free medical treatments, etc. etc. So these are the basic needs to government to do the peoples. Then the second one is in concentrating in security forces, because every day in news we are hearing that attacking by the opposed countries like Pakistan, China, etc. So concentrating on that is very most important. Then then that's it. Okay, Thank good. It's a better performance compared to your earlier speech. Keep it up, maintain. Only the certain things are there, then you can keep on building up. Good. Okay, you can go.
Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English Level Testing System British அரசாங்கத்தால் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய உலகம் முழுக்க நடத்தக்கூடிய ஆங்கில அறிவு பயிற்சி. பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கக்கூடும் ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றலை சோதித்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பெண் மூலமாக அவர்களுடைய தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நாட்டிலே சென்று படிக்கலாம், வேலை செய்யலாம். அதே போன்று டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, அதனுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு தான் இது. இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 89க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள், அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த விளக்கங்களும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் வைத்து நீ பேச வேண்டும். ஒன்று எதிராக பேச வேண்டும் தலைப்புக்கு, இல்லை ஆதரவாக பேச வேண்டும், அல்லது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இங்கே தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால், டூ யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, அரசாங்கம் நிறைய பணத்தை டு பை ஆர் டெவலப் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்துவதற்கு அரசாங்கம் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை செலவழிப்பதா? ஆர் ஷுட் தட் மணி, அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை ஃபார் அதர் மற்றைய பேசிக் பர்பஸ் என்றால் என்ன, அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உறைவிடம், மருத்துவம், அதை போன்ற செலவினங்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டுமா? விச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ், இதில் எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? அரசாங்கம் பணத்தை கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவழிக்க வேண்டுமா, அல்லது அரசாங்கம் தன்னுடைய வருமானத்தை இந்த மற்ற தேவைகளான மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமா? அது ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பின் ஏன் என்ற காரணத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களுடன் உங்களுடைய பதிலை சொல்ல வேண்டும், எழுத்து மூலமாக அல்லது பேச்சு மூலமாக. ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே இந்த அறிமுக முன்னுரையில் பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இந்த கணினி தொழில்நுட்பம் என்பதே இஸ் பெராப்ஸ் ஒருவேளை த சிங்கிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், மிக முக்கிய பிரான்ச் ஆஃப் டெக்னாலஜி, மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஒரு துறை என்று பார்க்கும் பொழுது கணினி துறை தான். அண்ட் ஸோ நேஷன்ஸ், பல தேசங்கள் ஹேவ் எ ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரெஸ்ட், அதிக ஆர்வம், ஆதீத ஆர்வத்தை காண்பிக்கிறார்கள் இன் டெவலப்பிங் தேர் நேஷன்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ், தங்களுடைய தேசத்தினுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் என்றால் என்ன, அவர்களுடைய திறமையை இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தில் காண்பிப்பதற்காக தீவிரத்தன்மையுடன் இருக்கிறார்கள். Although இருந்தும் some would say government involvement in this undertaking is essential. சில பேர் சொல்வார்கள் அரசாங்கம் இந்த கணினி டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்திற்கு கண்டிப்பாக பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று. It seems more likely that government would do better. ஆனால் தோன்றுகிறது என்ன செய்ய வேண்டும், அரசாங்கம் 50% மக்கள் ஏழைகளாக, 50% மக்கள் இந்தியாவிலே கல்வி அறிவில்லாதவர்களாக, 50% மக்கள் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம்? ஸ்டாண்ட் ஆன் த சைட்லைன்ஸ். அந்த கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்தை விட்டுவிட்டு, சைட்லைன்ஸ் என்றால் என்ன, மற்ற பல விஷயங்களுக்கு, முக்கியமான அம்சங்களுக்கு அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஹியர் இஸ் வை, கீழே கொடுக்கிறோம் ஏன் என்று சொல்லி அந்த காரணத்தை சொல்கிறார். அரசாங்கம் கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன் என்பதற்காக அடுத்த பத்தியிலே சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக, when government invest in something, அரசாங்கம் ஏதோ ஒன்றிலே பணத்தை கொள்முதல் செய்யும் பொழுது they tend to do so in a கன்சர்வேட்டிவ் என்றால் என்ன, பழமை வாய்ந்த. அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு பணத்தை செலவு செய்யும் பொழுது தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய பணத்தை அந்த அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது, பழமை வாய்ந்த திட்டங்களுக்கு செலவு செய்கிறது. ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன, அதனுடைய கலாச்சாரத்திற்காக மேம்படுத்துவதற்காக. உதாரணத்துக்கு மொழி என்று சொன்னால் அந்த மொழியை வளர்ப்பதற்காக 500 கோடி 1000 கோடி என்று செலவு செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய அந்த பழமை வாய்ந்த அந்த கொள்கைகளுக்காக, பாரம்பரியத்திற்காக செலவு செய்கிறார்கள். அண்ட் ஆஃபன் அவுடேட்டட் வே. அவுடேட்டட் என்றால் என்ன, இந்த காலத்திற்கு உகந்தாத, அதற்கு பொருந்தாத விஷயங்களுக்கு தங்களுடைய
அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்கிறது. திஸ் ஃபேக்ட், இந்த உண்மை இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த சேயிங். இதை ஒரு பழமொழி மூலமாக சொல்வார்கள். ஜெனரல்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த லாஸ்ட் வார். தளபதிகள் எப்பொழுதும் என்ன செய்வார்கள்? இதுதான் இறுதி போர். தளபதிகள் எப்பொழுதும் இறுதி போருக்குத்தான் முனைவார்கள். ஸோ இந்த தத்துவம், இந்த அரசாங்கம் கணினி தொழில்நுட்பத்துக்கு செலவு செய்வதில்லை. அது பழமை வாய்ந்த விஷயங்களுக்குத்தான் செலவு செய்வார்கள் என்பதை இந்த பழமொழி மூலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். கவர்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலி, அரசாங்கங்கள் பொதுவாகவே பேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், தங்களுடைய திட்டங்களை ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் 10 to 20 years old. அரசாங்கம் பொதுவாகவே எந்த திட்டத்தை எடுத்தாலும் ஒரு பழமை 20 வருடம் பின்னோக்கி போன திட்டத்தைத்தான் உபயோகப்படுத்துவார்களே ஒழிய தற்காலிக நிகழ்காலத்திலே புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் அவர்கள் கொள்முதல் பண்ணுவதில்லை. Therefore a government, ஆகையால் ஒரு அரசாங்கம், that tries to help develop computer technology, இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என நினைக்கக்கூடிய அரசாங்கம் may invest in technology, அது தொழில்நுட்பத்தில் செலவு செய்யலாம், that is already old, அது பழைய திட்டங்களுக்கு செலவு செய்கிறது. The private sector, தனியார் துறை என்ன செய்யலாம்? Probably knows better what is happening now. தனியார் துறையிலே, இப்போ இந்தியாவிலே இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ, டிசிஎஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த தனியார் துறையை தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்திலே சிறந்து விளங்குகிறது. ஸோ அவர்களுடைய அறிவுரையை ஏற்று அண்ட் வேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் கோ ஃபார் த பெஸ்ட் ரிசல்ட், நல்ல பலன்கள் வருவதற்காக அரசாங்கம் தனியார் துறையினரிடமிருந்து உதவிகள், அறிவுரைகளை பெற்று அந்த அறிவுரைகள் மூலமாக இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்ய வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக பத்தியிலே மேலும் காரணத்தை சொல்கிறார். அரசாங்கம் கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்யக்கூடாது. எதற்காக? அஃப்கோர்ஸ், உண்மையிலே ஏ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கிரேட் ரிசோர்சஸ். அரசாங்கத்திற்கு மிக அதிக அளவிலே வருமானம் வருகிறது. டைரக்ட் டாக்ஸஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நேரான வரி, மறைமுக வரி. ஸோ அண்ட் மே டைரக்ட் டேம், இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 25 லட்சம் கோடி வருகிறது வருடந்தோறும். அண்ட் டைரக்ட் டேம் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் வெல் இன்ஃபார்ம்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிரைவேட் செக்டார். ஸோ தனியார் துணையினருடைய அறிவுரையின் பேரில், கன்சல்டன்ஸ் என்றால் என்ன? எந்த துறையிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கன்சல்டன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அந்த தனியார் துறையிலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து பெற்ற அறிவுரைகளை பெற்று கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய துறையிலே அவர்கள் செய்ய வேண்டும். திஸ் பாலிசி, இந்த திட்டம் மே yield impressive result. yield என்றால் என்ன? வழங்கும். impressive என்றால் என்ன? மிக பிரமாதமான விளைவுகளை உண்டாக்கும். தனியார் துறையுடனும் அறிவுரை பெற்று அரசாங்கம் அந்த பணத்தை கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்திலே செலவு செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆதாயம் அரசாங்கத்திற்கு கிடைக்கும், மக்கள் பலன் பெறுவார்கள். பிகாஸ் இட் கம்பைன்ஸ் அப் டு த மினிட் நாலேஜ். ஏனென்றால் தனியார் துறையினரிடமிருந்து பெறக்கூடிய அந்த அறிவுரைகள் நிகழ்கால தொழில்நுட்பத்துடன் ஒன்றிணைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வித் பிக் மணி. If a private wants to develop or buy computer technology, if a government wants to develop or buy computer technology, அரசாங்கம் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம், கணினி தொழில்நுட்பத்தை வாங்க வேண்டுமென்றால் this may be the best approach. ஸோ இவர், இந்த எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், தனியார் துறையினருடைய அறிவுரையை பெற்றுதான் இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டும். இறுதி உரையாக, முடிவுரையாக, மீன்வாயில், அதே நேரத்தில், ஹவெவர், எப்படி எனினும், கவர்மெண்ட் ஹேஸ் மெனி அதர் ப்ரையாரிட்டிஸ். அரசாங்கத்திற்கு பல முக்கியமான செலவினங்கள் இருக்கிறது. ஃபார் ஸ்பெண்டிங் ஃப்ரம் டிஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? தேச பாதுகாப்பு. டு மெடிக்கல் கேர் என்றால் என்ன? ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவ உதவி, சிகிச்சை. த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் பேலன்ஸ் தோஸ் அர்ஜென்ட். அரசாங்கம் அதை சமப்படுத்த வேண்டும். ஷார்ட் டேர்ம் என்றால் என்ன? குறுகிய கால தேவைகள், நீட்ஸ், எகெயின்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்ட்ராட்டஜிக் என்றால் என்ன? மதிநுட்பம் வாய்ந்த கொள்முதல் இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி. கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணமும் செலவு செய்ய வேண்டும். அவசர கால, குறுகிய கால மக்கள் சேவைகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய பணத்தையும் ஒதுக்க வேண்டும். ஸோ நான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு. கம்ப்யூட்டர் அல்லாமல், கணினி இல்லாமல், கணினி துறை இல்லாமல் மற்ற துறைகளான இலவச மின்சாரம், இலவச அரிசி, மருத்துவம், அவைகளுக்கும் அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டும். அண்ட் அன்லெஸ் ஏ கவர்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் பிளான். கம்ப்யூட்டர் கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணத்தை கொள்முதல் செய்வது என்பதே அரசாங்கம்
திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும் ஜாக்கிரதையாக. அண்ட் டைரக்டட் வைஸ்லி என்றால் என்ன, ஞானபூர்வமாக அறிவுபூர்வமாக அந்த பணத்தை வழி இயக்கினாலே ஒழிய த மணி வுட் பி ஸ்பெண்ட் டு பெட்டர். அப்படி செலவழிக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த பணத்தை வைத்து on hospitals மருத்துவத்திற்கு செலவு செய்யலாம். and other priorities outside information processing, இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப ப்ராசஸிங், அந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு பதிலாக மிக முக்கியமான அடுத்த அடிப்படை தேவை வசதிகளை அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை வைத்து செலவு செய்யலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை அரசாங்கம் பணத்தை கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்வதா அல்லது அடிப்படை மற்ற விஷயங்களுக்கு செலவு செய்வதா என்பதை இந்த கட்டுரையாளர் அரசாங்கம் மற்ற துறைக்குத்தான் செலவு செய்ய வேண்டும், கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்ய வேண்டுமென்றால் தனியார் துறையினருடைய அறிவுரையை பெற்றுத்தான் இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system is British oriented, Australian oriented, Cambridge University oriented. So they conduct the examination on reading, writing, listening and speaking to check your skills. Here TOEFL test on English as foreign language. It is American based examination checking your English like I.E.L.T.S on reading, writing, listening and speaking. We have come here to writing and speaking task development. We take these essays from Lingua Forum Essays Dream Tech Publications, video number 90 or chapter number 90. We have come here. In I.E.L.T.S in task 2 you may get a topic to write on it, topic. Essay should be almost about 250 words, and in speaking task also they may ask you questions for 2 minutes to speak on a topic, and based on that topic they'll be asking discussion oriented questions. So coming here for agree or disagree question, these type of questions if it comes, how do you answer? Should students have one long vacation each year? Should students have one long vacation each year or several brief vacations? Which policy do you favor? Use specific reasons and examples to support your view. In a country like India, we have from January 1st to December, or academic year from June to April, we have number of holidays: Diwali, Pongal, Ramchan, Bakrid, Koteli, Afeli, annual, semester holidays, New Year holiday, Gandhi Jayanti, and lot of holidays. So instead of having these brief holidays, shall we live a long holiday like 2 months or 3 months rather than having short holidays? Or the short holidays is best, shorter, 2 days, 3 days in between, or 1 week, rather than going for months together for holidays. Which do you prefer, long holidays or brief holidays for schools going students or college going students? So you can support her, you can take any topic and add your views, support your views, justify your views with examples, with reasons. Now coming here, what this gentleman says or this lady says, the writer says short holidays is best. Why so and what for? With examples he or she has written. So here he says several short vacations, a lot of short vacations probably would make more sense than a single long vacation. Short vacations are much better than having long vacation for variety of reasons. He says a lot of reasons are there. Short vacations are much better than long vacation. A series of brief vacations would provide welcome, it is welcome thing, but not only overly long. Suppose if it is overly long vacation, interruptions in study, so it interrupts the study. If you have long vacation, the students may forget the studies, so that students would have a few days for rest after extended periods of academic work. So here
If it is a long holiday, students would have a few days for rest after extended periods of academic work. So here, once after a long gap you start the school or college, students would find it difficult. And even such short respites means what? The resting time from study would allow students to regain energy and return to school refreshed after vacation. So short holidays, it gives rest to the mind and the body of the students, so they come fresh to the school. So he says in this introduction part with almost 6 lines, going to around 50 words in introduction part, stating that it is a short brief holidays is much better than long holidays. And he says reasons also in the next paragraph. You see, a number of short vacations scattered through the year, in the academic year, if number of holidays are scattered, it might also help improve students' memory for course. So it improves the memory of the course on their subject. If students had a single long vacation, if he has a long vacation for 1 month or 2 months between school sessions, what happens? They might forget much of what they have learned. So they might forget what they have learned if it is long holidays. Shorter vacations could help make sure students retain more of what they learn. So shorter vacations help the students to retain, keep it in mind what they have learned, because they would be away from school only for brief periods of at a time. So 3 days or 4 days or 1 week, that's better rather than going in for a long period of vacation, or else the students may forget, if it is a long vacation, what they have studied in their school. So it's always better that they go in for a short vacation. So here next paragraph he says, this is at least a fair presumption. Presumption means what? Fair means what? A reasonable. Presumption means you can think about it, an idea. To illustrate it, he wants to give an example. Ask yourself, you should ask yourself, which do you recall in most detail? Which can you remember and say? Events on a week ago something has happened, or events 2 months ago. So he puts a question in the 2 lines. He asks you, what do you remember? Something happened a week before, or something happened 2 months before, recently happened thing, or something happened long back, maybe 2 months back. The answer almost certainly will be events a week ago. So he also says the answer, only a week ago what has happened you can remember. There has been less time for you to forget that information. So something happened recently, you won't be able to forget, so you keep it in mind, and therefore you will recall it better. So you are able to recall it in a better way. The same principle is good reason to favor several short vacations. So he says for short vacation for students instead of a long period away from school. So something happened a week before, you are able to remember. Something happened recently, you can remember, but something happened long back, you won't be able to remember. So for this reason also the short vacations are good for the school students. The longer students are out of school, if students are out of school for a long time, the more apt means exact, they are to forget what they learned there. So if you give a long holiday, the students may forget their subject, mathematics or physics or chemistry or English, whatever the subject they are doing. School students, there are chances of forgetting what they have learned in the school if the holidays are extended for a long time. So next, finally, he comes to the conclusion, stating that now he comes all the studies, he says about the studies, subjects and everything. Now he comes for discipline. So discipline, in the conclusion part he comes, discipline also might benefit from the short vacation. So the arrangement, so short vacation time, the students will be able to maintain their orderly behavior, their discipline. So he says students who remain out of school for a long time, the students who are out of the school for a long time because of vacation, may lose their rigorous study. Rigorous means what? Very deeply involved in studies. They may lose their interest.
habits and respect for school, and also they lose the respect for the school regimen. What do you mean by regimen? It is the strict rules and regulation what the school has put in. A student on vacation for 3 uninterrupted months. Suppose if a school gives a leave for 3 months, nearly 90 days, may become soft, so to speak, and have trouble adjusting to the demands of school. Suppose if a school leaves for 3 months holidays, what happened? The student, he would be able to adjust with the school rules and regulations. He may find it difficult to cope up with the regimens of doing works, laboratory works, and all type of things. So coming here, when classes eventually resume, so once the class starts resuming, so you will find it difficult to adjust with the school curriculum. Briefly, but more numerous vacations would, so suppose if there are numerous vacations are there, less time for slackness means what? Tiredness to develop between sessions. So next coming here, a long vacation then may be more popular. So he says long vacation is always good with students, but several short vacations would be likely to serve their interests better. So he goes in for short vacation. So my dear friends, is what happening. All the school children, when they are given brief holidays, they can refresh and come back. If it is given long holidays, there are chances they forgetting what they have learned, and to cope up and adjust with the school regimen and their work, they will find it difficult. So that's what this writer says. You can go in for no, it is long vacation is always best. Then you can state your points with the examples. Now let us go in for IELTS takers, what they want to say. Is it long vacations is good or short vacations is good? Is what's your name? Lavanya. Lavanya, what's your qualification? B Aeronautica. So which country are you going? UK. So when are you planning to write your exams? In the month of November. So if you get a topic like that, long vacation, you have been in school and you have been in college, so short vacations are best for the students, or long vacations is better, or short vacations is better? Thank you. I usually prefer the short vacations because it is useful for each and every students. Each and every students can concentrate on their studies only. In case if you give long vacations, they are always playing with their friends, with their neighborhoods and everything. In case suddenly you have to go to school after 3 months, means they feel lazy, they feel so tired to go there and concentrated with studies. It's very difficult for the students. So usually I prefer only short vacations. In the short vacations, the schools are also when students are taken to the IV industrial visits. So many interested things, they can motivate the students and everything. In case long vacation means they are students only have to go there and learn something else. And also nowadays students, each and every kids college, from kids to college students, each and everyone, before they go into schools or colleges, they first see the calendar, how many holidays are comes in the month of in the each month. Then they are counting the days. Oh, okay, two more days are there, after that we can take a leave. And also in for the exam days, they are worried about there is no leave between this exam to this exam. So they will given a short vacations like holidays, means they can prepare for exams and everything. And one more thing is, in case long and one more thing is, in case long vacation means each and every students have they went to only one places for in this holidays. They can spend only 2 or 3 months with their families, to go out with to go out anywhere. But in case if you get a short
vacations means each the students and college students, colleagues, and everyone can go every weekend and every holiday. So I prefer usually best to go with short vacations. Thank you. I'm Hemavati. I finished BCA Computer Science and in this topic, in my point of view, I support short vacations is comfortable because the students get more knowledge in different fields if they concentrated in several short vacations, and it's easy to maintain discipline among the students and the habituals can't change, and in short vacation they are not miss their parents too long, and already we had so many holidays, example Diwali, Pongal, Gandhi Jayanti, Ramzan. More than 1/3 of the days of the year we mostly spend in holidays only. If we take a long vacation 2 months or 3 months, it's not comfortable for the students to get back again their daily habituals, for they are not willing to go school regularly after the long back, they are not concentrate their studies, and they miss the extracurricular activities also, they miss the competition likewise if they spend long term in vacations, and it's better to choose several short vacations. Thank you. Yourself? I am Anita. Yes, start. Anita, and if I get a topic like this, I would prefer for short vacation, because each and every students they will get a holiday each and every month, like Pongal, Diwali festivals like that. So if they get a long vacation means they will not concentrate in studies also, and if they get a short vacation means they will go and enjoy with their parents, like outside they will go and enjoy with their parents. If they get a long vacation means again they will not they will not willing to go for their schools, so I would prefer for short vacation. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால், ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலான உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், டோஃபில் அதே போன்று அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பரீட்சைகள், சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகள், ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 90க்கு வந்திருக்கிறோம். IELTSல உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்டு அதன் சார்பில் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளில் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேச்சு சோதனையின் பொழுது 2 நிமிடத்திற்கு தொடர்ச்சியாக ஒன்றை பற்றி பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து விவாதங்கள் நடைபெறும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஷுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள் ஹேவ் ஒன் லாங் வெக்கேஷன். வெக்கேஷன் என்றால் என்ன? விடுமுறை, நீண்ட விடுமுறை வேண்டுமா வருடத்திலே? அவர்களுடைய படிப்பு காலமான ஜூன் மாதத்திலிருந்து அடுத்த ஆண்டு மே வரைக்கும், ஜூன் டு ஜூன், அதான் பள்ளி வருடாந்திர கால நேரம், படிக்கக்கூடிய கால நேரம், அகடமிக் இயர் என்று சொல்வார்கள். அப்பொழுது இடையிலே நீண்ட விடுமுறை மாணவர்களுக்கு வேண்டுமா? ஆர் செவரல் பிரீஃப் வெக்கேஷன், குறுகிய கால விடுமுறைகள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டுமா? விச் பாலிசி டூ யூ ஃபேவர்? இதில் எதை சார்ந்து நீ இருக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்கள், அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் டு சப்போர்ட் யோர் ஆன்சர். ஸோ இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், மாணவர்களுக்கு அவர்கள் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே பள்ளிகளிலே நீண்ட விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமா, குறுகிய கால விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமா? ஸோ இங்கே
முன்னுரையாக several short vacations probably would make more sense than a single long vacation. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார், நீண்ட கால விடுமுறைக்கு பதிலாக குறுகிய கால விடுமுறை நன்றாக இருக்கும் for variety of reasons, பல காரணங்களுக்காக. A series of brief vacations would provide welcome, குறுகிய கால விடுமுறைகள் வரவேற்கத்தக்கது, but not overly long interruptions in study. நீண்ட கால விடுமுறையாக இருக்கும் பொழுது அது படிப்புக்கு தொந்தரவாக இருக்கிறது, so that students would have a few days for rest after extended periods of academic work. அப்போ நீண்ட கால விடுமுறை அடிக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக அவர்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது, படிப்பை முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது, கஷ்டப்படுகிறார்கள். குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கிற பொழுது அவர்கள் தாங்களே உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஓய்வு பெற்று படிப்பிலே கவனம் செலுத்தலாம். ஷார்ட் ரெஸ்பைட்ஸ் என்றால் என்ன? விடுமுறைகள். ஃப்ரம் ஸ்டடி, ரெஸ்பைட்ஸ் என்றால் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, ஓய்வெடுப்பது. ஃப்ரம் ஸ்டடி would allow students to regain, ஓய்வெடுக்கும் பொழுது புத்துயிர் பெறுகிறார்கள், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறார்கள். and return to school refreshed after vacation, புத்துணர்ச்சியுடன் மறுபடியும் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே மேலும் பல காரணத்தை சொல்கிறார். a number of short vacations, குறுகிய கால விடுமுறைகள், பல விடுமுறைகள் இருக்கும் பொழுது. scattered என்றால் என்ன? பரவலாக இருக்கிறது. through the year, ஒரு வருடாந்திர படிப்பு காலகட்டத்திலே பரவலாக குறுகிய கால விடுமுறைகள் இருக்கும்போது might also help improve students memory, மாணவர்களுடைய அந்த நினைவாற்றலை அதிகப்படுகிறது. for course material, அவர்கள் படிக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்திற்கு அவர்களுடைய நினைவுகள் சிந்தனைகள் படிக்கும் ஆற்றல் மேன்மை அடைகிறது. if students had a single long vacation between school sessions, நீண்ட கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது they might forget much of what they have learned, அவர்கள் கற்ற பாடங்களை மறந்துவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது. So shorter vacation could help make sure students retain more of what they learn. குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் தங்களுடைய மனதிலே தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள் தாங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை. because they would be away from school for only brief periods of time, அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து குறுகிய காலம்தான் வெளியே இருக்கிறார்கள். ஆகையால் மனதிலே நினைவுகளிலே பாடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸோ மேலும் காரணத்தை சொல்கிறார். என்ன காரணம் சொல்கிறார்? this is at least, இது அட்லீஸ்ட் a fair presumption. fair என்றால் என்ன? நியாயமான presumption. இது சார்பு வாக்கியம். எப்படி to illustrate yourself, உன்னை நீயே கற்றுக்கொள். which do you recall in most detail, விவரமாக எதை நினைவிலே மறுபடியும் கொண்டு வர முடிகிறது, எதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு வர முடிகிறது. ஈவென்ட்ஸ் ஆன் வீக் எகோ, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வுகளை மனதிலே கொண்டு வர முடியுமா? நினைவுகளை கொண்டு வர முடியுமா? ஆர் ஈவென்ட்ஸ் 2 months எகோ, 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற விஷயம் அல்லது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் நடந்த விஷயம், எதை நீ மனதிலே நினைவுகளிலே கொண்டு வர முடியும் என்று பார்க்கும் பொழுது the answer almost certainly will be ஈவென்ட்ஸ் a week ago, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சிகளை மறுபடியும் நினைவுக்கு எளிதாக கொண்டு வர முடியும். there has been less time for you to forget that information, சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை மறக்கக்கூடியதுக்கு குறைந்த வாய்ப்புகளே இருக்கிறது. and therefore you recall it better, ஆகையால் நீ மறுபடியும் அந்த சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை மறுபடியும் மனதிலே கொண்டு வரலாம். the same principle is good reason to favor several short vacations, இந்த ஒரு காரணத்தினாலே இந்த குறுகிய கால விடுமுறைகளுக்கு நாம் அதை ஆதரிக்கலாம். for students instead of a single long period away from school. ஸோ குறுகிய கால விடுமுறைகள் நீண்ட கால விடுமுறைக்கு பதிலாக அது சௌகரியமாக இருக்கும். ஏனென்றால் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை நினைவில் கொண்டு வரலாம். அதை போன்று படிப்பும் சமீபத்திலே படித்த படிப்புகளை நாம் கொண்டு வரலாம். ஸோ the longer students are out of school, நீண்ட விடுமுறையிலே மாணவர்கள் வெளியே இருக்கும் பொழுது the more apt they are to forget. apt என்றால் என்ன? அது சரியாக இருக்கும். எது சரியாக இருக்கும்? அவர்கள் மறக்கக்கூடிய இயல்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த இறுதி உரையிலே அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் மிக முக்கியம். மாணவர்களுக்கு பள்ளியிலே கல்வி மட்டுமல்ல ஒழுக்கமும் மிக முக்கியம். ஒழுக்கம், டிசிப்ளின் ஆல்சோ மைட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த ஷார்ட் வெக்கேஷன். குறுகிய கால விடுமுறை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் மத்தியிலே அந்த ஒழுக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். அரேஞ்ச்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who remain out of school for long time may lose their rigorous study habits. நீண்ட கால விடுமுறையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ரிகரஸ் என்றால் என்ன?
ஆழ்ந்து படிக்கக்கூடிய தீவிரமாக படிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அந்த ஹேபிட்ஸ் பழக்கங்களை மறந்து விடுவார்கள். அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ரெஜிமின், ரெஜிமின் என்றால் என்ன, கட்டுக்கோப்பு, ரெஜிமின், அந்த பள்ளியினுடைய கட்டுக்கோப்பை மறந்துவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. A student on vacation for three uninterrupted months, ஒரு பள்ளி விடுமுறை விடுகிறது 3 மாதமாக தொடர்ச்சியாக 90 நாட்கள், may become soft, அவன் அந்த மனதிலே அந்த கடினத்தன்மை மறைந்து விடுகிறது, மென்மையானவனாக மாறிவிடுகிறான். So to speak, and they have trouble adjusting to the demand of the school. Demand என்றால் என்ன, பள்ளியினுடைய தேவைகள், மாணவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும், கடினமாக உழைக்க வேண்டும், அந்த தன்மையை இழந்து விடுகிறான், அவன் மனதிலே மென்மை அடைந்து விடுகிறான், ஒரு உறுதித்தன்மை குலைந்து விடுகிறது. when classes eventually resume, eventually என்றால் என்ன, முடிவாக, resume என்றால் தொடர்ந்து நடைபெறும் பொழுது, briefer but more numerous vacations would allow less time for slackness. slackness என்றால் என்ன, slackness என்றால் சோம்பேறித்தனம். ஸோ குறுகிய கால விடுமுறைகள் இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விட்டு டு டெவலப் பிட்வீன் செஷன்ஸ், ஸோ அந்த சோம்பேறித்தனங்கள் போய்விடுகிறது. a long vacation then may be more popular with students. ஸோ நீண்ட கால விடுமுறைகள் மாணவர்கள் மத்தியிலே பிரபலம், பட் several short vacation, ஆனால் பல குறுகிய கால விடுமுறைகள் would be likely to serve their interest better. குறுகிய கால விடுமுறைகளே சிறந்தது. ஸோ இதில் நீங்கள் இப்படியும் பேசலாம், நீண்ட கால விடுமுறை தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான காரணம், அதற்கான விளக்கங்கள், அதற்கான உதாரணங்களை அளித்து நீங்கள் கட்டுரையை எழுதலாம், பேசலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.